Principles of Microeconomics 2. In today's session, we will discuss about market failure. In previous sessions, we have completed that market structure and factor pricing theory, how factor price is determined due to according to the approach of modern theory and classical theory. You know that factor price and commodity price both are very necessary to determine, but we have discussed so many market structure like monopoly, monopolistic competition market, perfect competition market, and oligopoly. How market become failure? How we can say that a market is failure market and other market is successful market? What is the criteria to define this thing that how market become failure? So in today's session, we will discuss about market failure. Market failure is a concept in which we will study that which type of market is called successful market and which type of market is known as failure market, and how resources are allocated efficiently or inefficiently. In those markets, when resources are efficiently allocated or distributed, then market will become successful. If market is failure to allocate efficiently all the available resources, then market will become failure. So, what are the causes behind this market failure, and what are the main reason that in which type of market a market become failure? We will discuss all these things: the meaning of market failure, causes of market failure, and various types of market failure, and how this problem can be solved. So let us start from first topic, market failure, meaning of market failure. What is the meaning of market failure? Market failure generally occurs when the following four factors are present. One is inadequate competition. If there is not proper competition exist in the economy, then market will become failure. Second is inadequate information. If information is not properly available, and if we are not aware or consumer are not aware regarding price of the commodity and uh, product of the market which the supplier is supplying, in this case inadequate information or knowledge of supply and demand is unknown by either producer or consumer, in this case market will become failure. Third is resource immobility. We know that resources are not perfectly mobile. Resources are generally for land, labor, capital, and entrepreneurship. And these resources do not move when market returns are the greatest. So resources are not perfectly mobile, and due to this immobility or imperfect mobility of resources, sometimes market become failure. And fourth reason is externality. Externality means when the action of one person affects the other, that is called externality. Externality is an unintended effect that either benefit or harm someone who was not involved in the activity that caused it. So, externality is the main cause of market failure because one person action affects the other, sometimes in a positive way and sometimes in a negative way. So externality may be positive, may be negative, but this is the unintended effect or side effect that either it may be give benefit to the society or it may be harmful for the society, or
the person or society who are not involved in the activity that caused it. That is called externality. So, market failure exists when these factors present in the economy. One is inadequate competition, second is inadequate information, third is resource immobility, and fourth is externality. We will discuss in detail all these things. Next is market failure introduction. You know that market failure is a concept in which market become failure when market is not able to achieve his required or his necessary or his fixed goal or any objective. When the production or consumption of a good in the free market is not at the socially optimum level, too much or too little production of or consumption of our goods and services is the cause of market failure. When demand is not equals to supply, then equilibrium can't be achieved. When economy is not in equilibrium position, then there will be disequilibrium exist. When demand and supply both are not equal, then market become failure. So market failure generally occurs in case of production or in case of consumption of a good in a free market when it is not able to achieve socially optimum level. The common examples of market failures are like positive and negative externality. We have discussed that what is externality? Externality is the effect of one person action on the other or the society. It may be the effect of the action of one person, it may be on others, maybe positive or maybe negative. So externality is generally studied about two things. One is positive externality and second is negative externality. Next is merits and demerits goods. What type of goods are known as merits and demerits? Next is public goods. Public goods are also the main cause of market failure. And damage of the environment. When all country people use resources which are available at free of cost, then it create the problem of tragedy of the commons. And inequality and monopolies are the common examples of market failure. And we will discuss all these points in detail. Next is introduction of market failure. You know that demand and supply both are very important concepts in microeconomics and in whole economy or in whole world, because at present price is determined with the help of demand and supply curve, or it is known as market forces, where demand curve which slopes always downward and supply curve which slopes always upward, where both curve intersect each other, equilibrium price is determined. Demand and forces are strong enough for the efficient and effective allocation of resources. A point of equilibrium is also decided by the intersection of demand curve and supply curve, thus performs a vital function to make a market success. If demand and supply both are equal, both intersect each other, at that point equilibrium is determined and we can determine equilibrium price and equilibrium quantity also. But the mismatch between demand and supply conditions leads to the situation of market failure.
So market failure doesn't mean that market is not achieving any profit or market is not achieving anything. It doesn't mean that market is totally failed. When market is not able to achieve its set targets, then we can say that market is failure. If set target is 70, but market is achieving only 40% of its goal, not whole 70%, then we can say that market is failure market. So market failure doesn't mean zero achievement of the goal. It means if market is not able to achieve its full set target, then we can say that market is failure. So if there is a mismatch between demand and supply, it leads to the situation of market failure. Market failure occurs due to inefficient allocation of resources and distortion. If resources are not efficiently allocated, not properly allocated, not distributed among the society equally or efficiently, and if there is any distortion or disturbances occurs, then market will become failure. So, due to which government intervention ensure social well-being. If government interfere in market, then we can solve this problem. So, government intervention is necessary to solve the problem of market failure. So, if government intervention exist in the economy, then we can ensure about the society's well-being or social well-being. So this is the introduction of market failure. If there is a mismatch between demand and supply, then it leads to the situation of market failure. Here, supply is not equals to demand. When supply is not equals to demand, here supply is very less, but demand is very more. Demand is higher, but supply is lower. When supply is not sufficient to fulfill all the requirements or all the demand of the country people, then market will become failure. So this is the main cause of market failure, or if there is any mismatch between demand and supply, then it will be the main cause of market failure. Next is types of market failure. There are so many types of market failure. In case of public goods, market become failure. First of all, we know about what is the meaning of public goods. Public goods are those goods which are provided to whole community people at free of cost. Either they are paying for that or not paying for that, all can use that commodity. That is called public good, which is consumed by whole society people or whole country people in a community way, or whole community is using any product or anything, that is called public good. For example, roads, flyovers, subways, street light, defense, police protection, law and order. These things are known as public goods. If a person is not paying any tax but road is used by all, we can't exclude anyone to use that road or street light or flyovers, bridges, and subways, foot over bridges. We can't exclude anyone to use that thing. So if we can't exclude anyone, and if a person which is not who is not paying anything for that but using that thing, that is called public good. It means public good can be collectively used or collectively consumed by all. Park,
is also public good. So goods which are non-rival and non-excludable, for example, police, national defense, park, street light, and roads, bridges, flyovers, subways, etc. These all are known as public goods. When public goods are available in the economy, then we can't exclude anyone to use that thing if either he is paying or not paying. So public goods in this case market become failure because people generally use in a bad way these public goods. For example, in park, people go there and uh, spread there some packets of food packets and wrappers of any product. So public goods in this case market become failure. Next is inequality. Inequality means unfair distribution of resources in a free market. When resources are not equally distributed among the country people, or there is unfair distribution of resources in a free market, then market become failure. Third is monopoly market. Monopoly market is the main cause of market failure because we know that monopoly is that type of market in which only single seller exists, and single seller has full control over price of the product and quantity of the product. And in case of monopoly market, the main goal of single seller is to earn maximum profit, and there is no competition exist in monopoly market. That's why monopoly firm or an industry can increase the price level or can decrease the price level. If monopoly firm main goal is to earn maximum profit, firm will increase the price, and in this case, producer will gain benefits, but consumer will have to bear losses. When consumer surplus fall and producer surplus increases, it will create the problem of deadweight loss. Deadweight loss is the net loss of output or the social cost of monopoly. So when a firm dominates the market and can set higher prices for the achievement of maximum profit, then consumer surplus will fall. In this case, market will become failure or resources are not efficiently allocated because resources are generally called efficiently allocated when consumer surplus and producer surplus both exist. If only producer surplus exists but not consumer surplus, then market will become failure and resources are called inefficient allocated. Next is merit good. Merit good is that good in which people underestimate the benefits of good. For example, education. Education is a merit good, but people don't understand the benefit of the education and they hesitate and they always avoid to study uh, higher studies. So, this is called merit good. Next is factor immobility. You know that factors are immobile, not perfectly mobile. For example, geographical unemployment, where people find it difficult to move to areas of jobs. In India, at present, 70% people are living in rural areas and 30% people are living in urban areas. Sometimes people migrate from rural areas to urban areas for searching jobs, but those persons who are not wish to migrate, they don't want to go anywhere and remain in that particular area where they are living. They are not able to get any job. In this case, factor immobility exists, and factor immobility is also the main cause of market failure.
Next is agriculture. Agriculture sector, we know that agriculture is the backbone of Indian economy, and agriculture play very important role in all over the world because agriculture supplies food and food grains and other things which is necessary for survival. But in agriculture sector, here supply remains always inelastic because agriculture is the gamble of monsoon. It depends upon nature and demand increases as well as population increases. But supply depends upon nature. So price always volatile or fluctuate, and fluctuating weather and externality it occurs in case of agriculture sector. That's why it is the main cause of market failure. Next is cyclical instability. Macroeconomy enters sometimes in recession or depression or inflationary situation. It is known as business cycles. Business cycles are wave-like fluctuations. In business, sometimes there is a situation of boom. On the other hand, sometimes firm goes in depression. After that, recovery will start, and then again we will reach at the position of peak. So, boom, recession, depression, and recovery. These are the four stages of business cycles. It occurs time to time. According to Schumpeter, business cycles has four stages, and these cyclical fluctuations create instability at macro level. So, macroeconomy, when enters in recession or experiences in inflationary in boom situation, this cyclical instability is also the main type of market. If there is a stability, if there is a fixation, and there is no not necessary to move any other where, then we can say that market is successful. But if there is any instability, immobility exist in the economy or inequality exists in the economy, that is the main cause of market failure. Next is externality. Externality means when consuming or producing a good causes a cost or benefit to the third party. That is called externality. Either we are consuming that good or producing any type of commodity which cause a cost or benefit. If it is producing or giving us cost, that is called negative externality. If it is giving us benefit, that is positive externality. So it may be positive, may be negative. Next is demerit good. Demerit good means when people underestimate the cost of a good, that is like smoking. So, smoking is a demerit good, education is a merit good, but sometimes people underestimate the cost of a good or the benefit of the good. In this case, market will become failure. So these are the types of market failure. Next is causes of market failure. There are following causes of market failure. One is market imperfection. If market is not perfect or if there is any inefficiency exists in the market, then market will become failure. Next is externality. Next is public goods, and next is asymmetric information. Asymmetric information is known as incomplete information or unequal information. If seller has good information about the product but buyer has not the full information regarding that product, in this case asymmetric information exists, and asymmetric information is the main cause of market failure because seller will sell their product, either it may be lower quality product, but consumer is not aware the quality and price of the product, and if consumer buy that product on the trust of the seller,
then it may be create negative effect on the consumer. So in this case, market will become failure. So these are the causes of market failure, and some other causes are also available or exist in the economy, which are the main reason behind this market failure. These are the causes of market failure. One is negative externality. We know that externality is the effect of one person action on the others or third party. Externality may be positive, may be negative. So negative externality generally occurs when pollution. We know that when firms produces goods and services, then environmental pollution or environmental degradation exists. So pollution causes which type of cost? Social cost. Because social cost is that cost which is bear by whole society, not an individual person. So pollution causing the social cost to exceed the private cost. Next is positive externality. Positive externality, for example, education. Education causing the social benefit to exceed the private benefit. And education, we know that education is a merit good and pollution is a demerit good. Pollution is bad for everyone, not good for all, but education is good for all. Next is imperfect information. If imperfect information exists in the economy, like meaning merit goods are underestimated, produced, and demerit goods are overproduced. If merit goods are less produced and demerit goods are overproduced, in this case, market will become failure. For example, if people are smoking more but getting less education, then in economy, bad thing will produce bad thing is producing more by the producer and good thing is producing by the producer is less. That will create the problem of market failure. Next is the private sector being unable to supply important public and quasi public goods, because public goods generally provided at free of cost by the government, because private sector can't provide any type of goods and services at free of cost, because private sector main aim is to earn maximum profit, and private sector can't provide you any goods at free of cost. So in this case, private sector being unable to supply important public goods and quasi public goods, in this case, market will become failure. Next is market dominance by monopolies. If only single seller exists in the economy, then he can charge higher price by the consumer, because there is no competition, no entry of other firms allowed in monopoly market. So in this case, consumer surplus will be less and producer surplus will be more. It will create the problem of inefficient allocation of resources. Due to this inefficiency of allocation of resources, debt loss occur, which is known as social cost of monopoly, and this is also the main cause of market failure. Next is immobility of factors of production. We know that factors of productions are immobile, like land. Land can't be shifted from one place to another place, and without the interest of the labor, you can't move labor from one place to another place. And capital, in which heavy machines, heavy technologies we take, that can't be possible to shift one place to another place. So, due to immobility of factors of production, it causes unemployment and productive inefficiency, which is the cause of market failure. Next is equity or fairness issue. When there is unfair distribution, or if inequality exists in the economy, or if equity or fairness issue resulting in an unacceptable distribution of income and social exclusion, this is also the main cause of market failure. Or we can say that if inequality exists, if inefficiency exists in the market, it will be the main cause of market
failure. Next is market imperfection. This is the main first cause of market failure. What is market imperfection? Market imperfection under market failure can be studied from two aspects. One is monopoly, second is imperfect competition like monopolistic competition. Market imperfection makes higher profit at the expenses of a loss of allocative efficiency. The monopolist will seek to extract a price from consumers above the cost of resources used in making the product. Higher price means that consumer needs and wants are not being satisfied. As the product is being underconsumed, higher price causes a loss of consumer surplus and welfare of the consumer and will disproportionately affect lower income families. So, if monopoly firm charges higher prices from the consumer, then those consumers who are not able to pay that higher price, those consumers who can't afford that commodity at higher price, they will not fully consume that commodity. In this case, higher price will cause a loss of consumer surplus and consumer welfare, and it will create the problem of market failure. In this case, here demand is less elastic and supply is more elastic. Supply curve is more flatter and demand curve is steeper. When demand is steeper or less elastic, then producer can charge higher price from the consumer. In this case, where demand and supply curve intersect each other, here is the competitive equilibrium price P1 is determined and quantity is determined Q1. But in case of monopoly firm or an industry is price maker, so monopoly will charge higher price to earn maximum profit, and if monopoly charge P2 price level, at this price level, quantity demanded by consumer will fall. So in this case, producer will gain surplus, but consumer surplus will fall. So this is the case of imperfect information or imperfect competition. Like in case of monopoly and monopolistic competition market, demand curve remains inelastic and supply remains elastic because single seller has full control over price and quantity of the product. Next is externality. Externality is also the main cause of market failure. Externality in simple term we can define as the effect on others. The effect can be positive as well as negative. The society we live in affect the life of every being. Positive spillover effect is referred as positive externality and negative spillover effect is known as negative externality. Spillover means the effect which is on whole the society or whole the community, not only an individual person. Effect can be harmful as well as beneficial due to consumption or production of goods or services. So externality is the is refers to the effect of one person actions on others. And one person actions on others, this effect may be positive or may be negative. For example, smoking or pollution affects society negatively, and if we make garden and if we are producing that commodity, we are using green technology that will create
uh, environment or eco-friendly techniques will not degrade the environment. It will give benefit to the whole society people, so it will create positive externality. So externality may be positive, may be negative, but it is the main cause of market failure. Next is negative externality. How we can define this negative externality? When second individual gets affected due to the act of first individual. Examples of negative externality. For example, a firm is producing goods and excretion of waste in water bodies affect like marine life cycle leading to polluted rivers. A firm is producing goods and services and uh, firm is polluting the rivers and firm is making the garbage or waste material and throw it into the river or in sea, then the marine life cycle leading to polluted rivers, death of fishes, that is the cause of type of negative externality. Passive smoking also results in lung cancer. Noise pollution, loud music affecting children and adults. Air pollution due to construction activities, burning fossil fuel, cars, etc. These are the examples of negative externality. So, in this case, the action of one person affects the other or whole society in a negative way. That's why it is known as negative externality. Next is, it can be illustrated with the help of a diagram. Suppose industry produces goods and incurs cost of rupees 20,000, due to which it affects the life of fishes by excretion of waste in rivers. Therefore, let us say external cost of the cost or the cost of damaging the environment equals to rupees 10,000. Social marginal cost equals to the sum of social sum of marginal private cost and marginal external cost. So social cost or social marginal cost is the sum of private marginal cost and marginal external cost, which is equals to 30,000. 20,000 plus 10,000 is equals to 30,000. The difference between social marginal cost and the private marginal cost is negative externality or the external cost, which leads to market failure, due to which government intervene and impose taxes on industry amounting to rupees 10,000 rupees, which will lead to reduction in the production and shift the equilibrium to even point, thus leading to efficient or effective allocation of resources. It means if any firm is producing goods and creating the environment polluted at the cost of 20,000, this is the social cost of damaging the environment, and the external cost is 10,000. If we add uh, total cost plus external cost, then we can get social marginal cost, because social marginal cost is the summation of um, marginal private cost and marginal external cost. If government impose taxes the with the same amount of 10,000 rupees, then equilibrium will come to the original level, and we can solve this problem of market failure, and resources can be efficiently or effectively allocated. Now this diagram is clearly explain this fact that here demand curve is downward sloping curve, here demand is downward sloping curve, and this is the curve of social marginal cost curve, and this is the private marginal cost curve, where
the social marginal cost curve intersects marginal social benefit curve. The point is even, and where the marginal social benefit curve or demand curve intersects private marginal cost curve, equilibrium point is E2 is determined. And in between of this area E1 to E2, the gap which exists in between of E1 and E2 is known as negative externality. And this negative externality is mainly occurs due to the harmful effects of the action of one person on the whole society. So cost curve will be upward sloping and demand curve will be downward sloping. And this demand curve is known as marginal social benefit, where marginal social benefit and marginal um, social cost will be equal. Actual equilibrium is determined at even point. Next is example of negative externality. Like for example, a soap factory creates fumes that are harmful for people in the area. Extra cost to society caused by pollution. Firm will not produce at a socially efficient output level. Here, MSB is marginal social benefit curve, which is always downward sloping curve, and marginal social cost curve is upward sloping curve, and marginal private cost is also upward sloping curve, but marginal social cost curve remains always above the marginal private cost curve. So here equilibrium is determined where MSB intersects MSC, P star is the price and Q star is the actual quantity. But if MSB intersects MPC, here price is lower and quantity is higher. But in between the area between MSC, marginal social cost and marginal private cost, the area which lies in between of these two lines, and that is called welfare loss or negative externality. Next is positive externality. Now, what is positive externality? Positive externality is the act of one person. If it gives benefit to the others, that will be called positive externality. Examples of positive externalities are like constructions of schools and colleges. If government construct more schools and colleges for the students, then students will get higher education and easily they can get admission in colleges. When the number of colleges or school increases, all children can get higher education easily, so it will create the positive effects on the others. Parks full of gym equipment. If government put establish all parks with full gym equipment, it will also create the positive externality. Good roads, highways, or vaccination provided by government at the time of corona period or corona pandemic. So these are the examples of positive externality. This can be illustrated with the help of diagram. Let us say that vaccination for dengue is provided at a price of rupees 3000. But this can't be afforded by everyone in the society. As a result, not everyone in the society is benefited. Supply will be more, but demand will be less, leading to a condition of market failure. As a result, government need to intervene and provide subsidies to curb the disease, thus lead to social economic welfare. The difference between marginal private benefit and marginal social benefit is the amount of subsidy which is to be provided by the government. So at the time of positive externality, government provides subsidies. But at the time of negative externality, government impose taxes.
So if government intervene in the market, then government can solve the problem of negative externality and the effect of positive externality. So government intervention is necessary to solve the problem of externality, which is the main cause of market failure, and we can reach at the equilibrium point with the help of government intervention. Its diagram is this is the diagram of positive externality. Here, marginal private benefit curve is downward sloping curve. Marginal social benefit curve is also downward sloping curve, but it will remains always above the marginal private benefit curve. Marginal private cost curve is upward sloping curve. We know that cost curve is upward sloping curve and benefit curve is always downward sloping curve. Now, equilibrium point E1 is determined where marginal private cost and marginal private benefit curve intersect each other, where marginal cost and marginal private benefit curve intersect each other. At E2 point is the equilibrium point is determined. If marginal social benefit curve intersects marginal private cost curve, that equilibrium point is E1, and the gap between E1 and E2 is known as subsidy or positive externality. So in case of positive externality, government will provide subsidy, and in case of negative externality, government will impose taxes on producers to to remove the effect of negative externality. Next is on y-axis, we will always take cost and benefit, and on x-axis, output. Next is public goods. Public goods are also the main cause of market failure. Public goods are those goods which are provided by the government at free of cost, and these things can be used by all without any exclusion, without any excludability. So, public goods display the characteristics features of non-excludability and non-rivalries. These are the two main features of public goods. One is non-excludable, second is non-rivalry. So a good or services is called excludable if it is possible to prevent people or consumers who have not paid for it from having access to it. By comparison, a good or service is non-excludable if non-paying consumers can't be prevented from accessing it. If all can use, you can't exclude anyone to use that commodity. That is called public goods. Second is non-rivalries. A good is said to be rivalries or a rival if its consumption by one consumer prevents simultaneous consumption by the other consumers, or if the consumption by one party reduces the ability of another party to consume it. That type of good is known as rivalries. But a good or service which is known as non-rival, it means the consumption of one does not reduce the consumption of the other. So if you are paying for that commodity, then you can only consume that commodity. If you have a car, only you can use that car, not the whole society use your car. That is rivalry goods. But if public transport which is used by all, you can't exclude anyone to use public transport. That is the example of non-rivalry goods. Next is public goods. In this case, how market become failure. Some markets can fail due to the nature of the goods being exchanged. For example, some goods can display the attributes of public goods of common goods, because public goods are common goods which are commonly used by all, wherein sellers are unable to exclude non-buyers from using a product. As in the development of inventions that may spread freely over revealed, such as developing a new methods of harvesting, this can cause underinvestment
because developers can't capture enough of the benefit from the success uh, to make the development efforts worthwhile. This can also lead to resources depletion in the case of common pool resources. Common pool resources means common pool resources create the problem of tragedy of commons, and where because use of the all resources used by all and resources which is commonly used by all, you can't exclude, you can't make it rivalries. There is no incentive for user to conserve the resources. An example of this is a lake with a natural supply of fish. If people catch the fish faster than the fish can reproduce, then the fish population will dwindle until there are no fish left for future generations. The free rider problem is a type of market failure which arises in case of public goods, which occurs when those who benefit from resources, public goods like public roads or hospitals or services of a communal nature, do not pay for them or underpay. Free rider are a problem because while not paying for the good either directly through fees or toll tax or indirectly through taxes, they may continue to access or use it. Thus, the good may be underproduced or overused or degraded. So, it will create the problem of market failure. Next is asymmetric information. Asymmetric information is also the main cause of market failure. Asymmetric means incomplete or unequal. If incomplete information is available in the market, it will be the cause of market failure. Asymmetric information means that one party has more or better information than the other when making decisions and transactions. The imperfect information causes an imbalance of power. For example, when you're trying to negotiate your salary, you will not know the maximum your employer is willing to pay, and your employer will not know the minimum you will be willing to accept. Accurate information is essential for the sound economic decisions. When a market experiences an imbalance, it can lead to market failure. So, asymmetric information starts the downward economic spiral for a firm. A lack of equal information causes economic imbalances that results in adverse selection and moral hazards. Adverse selection means adverse selection is a term used in economics that refers to a process in which undesired results occur or the result which occurs that is not desirable by consumer. When buyers and sellers have access to different or imperfect information, the uneven knowledge or unequal knowledge causes the price and quantity of the goods and services in a market to shift. This result in bad product or services being selected. For example, if a bank set one price for all of its checking account customers, it runs the risk of being adversely affected by its low balance and high activity customers. The individual price would generate a low profit for the bank. So, adverse selection problem generally occur when there in a market all types of goods are provided by the producer for sale, like a good thing and bad thing. If good product and bad quality product both are available in the market, then seller has complete information regarding their product, but buyer
don't have complete information regarding that product, and if buyer select bad product for available at a lower price due to the lower price of that product, in this case, buyer has not complete information regarding the quality of the product, and if both the products are available in the market and the selection of buyer by the bad product is done, that is called adverse selection. And adverse selection is also the main cause of market failure. Next is asymmetric information. Asymmetric information is that information in which we don't have complete information, and this problem can be solved by market signaling. The problem of adverse selection can be reduced or can be eliminated by the use of market signaling, where the producer gives signals about better quality of the product to buyers, thereby preventing the outflow of such goods. Thus, the buyer and seller able to differentiate between good product and bad quality product, and it gives sellers to advantage as they are able to sell high quality product at higher price. Branding, warranties helps the buyer in reducing suspicion that buyer has about the product. So market signaling is the main thing which can be reduced or eliminate the use of this market failure problem. Next is moral hazard and market failure. What is moral hazard? In addition to adverse selection, moral hazards are also a result of incomplete or asymmetric information. A moral hazard is a situation when one party can't observe the action of the other. If one can't observe the action of the other, in this case, moral hazard problem arises. Moral hazard is a situation where a party will take risk because the cost that could incur will not be felt by the other party taking the risk. A moral hazard can occur when the action of one party can't change to the detriment of another after a financial transaction. In relation to asymmetric information, moral hazard may occur if one party is insulated from risk and has more information about its action and intentions than the party paying for the negative consequences of the risk. For example, moral hazard problem mainly occurs in employment relationship involving employees and management. When a firm can't observe all of the actions of the employees and managers, that is the chance that careless and selfish decisions making will occur, and it will also the main cause of market failure. Next is asymmetric information. In this case, a principal agent problem also arises. What is principal agent problem? The principal agent problem occurs when one person is allowed to make decisions on behalf of the another person. Here, principal means the owner of the company, and agent means the employee of the company. Owner always want to increase the prestige and goodwill or benefits of the firm, and manager or employee always want to increase their self benefits. So in this case, principal agent problem arises. Principal agent problem generally occurs when one person is allowed to make decisions on behalf of the other person. In this situation, there are issues of moral hazards and conflicts of interest. The agent usually has does not know how the agent will act. The consequences is the principal agent problem. The consequences is that the principal does not know how the agent will act. Also, the principal
cannot always ensure that the agent act in the principal's best interest. To solve this problem, two methods can be used by the owner of the company. One is golden parachutes or to provide incentives to the employees, and next is target based job. At present, to solve this principal agent problem, mainly target based job are provided by the employers to employees. And golden parachute means benefits. When firm provided benefits to the employees to do more work and to motivate for doing more efforts for the company's benefit, that is the main solution of this principal agent problem. Now, in today's session, we have discussed about what is the meaning of market failure and what are the main types of market failure and what are the main causes of market failure. So, we can conclude from today's session that market failure is generally occur when there is a mismatch between demand and supply. The remaining part of this topic of market failure we will discuss in next session. Thank you.
I am Dr. S. Anjaya, Professor of History, Osmania University, from Hyderabad, IGNOU Regional Center. From Hyderabad, IGNOU Regional Center. ఈరోజు హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా బిహెచ్ఐసి 131, హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అప్ టు 380, ఆ బుక్లో నుంచి మనం ఈరోజు ఈ అలెగ్జాండర్ ఇన్వాషన్ అనే లెసన్ మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అలెగ్జాండర్ ఇన్వాషన్, ఇట్స్ రిజల్ట్స్ ఆర్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆర్ ఇట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ఇండియా. ఇట్స్ ఇంపాక్ట్, అలెగ్జాండర్ ఇన్వాషన్ గురించి, మరి అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర గురించి, దండయాత్ర వలన కలిగినటువంటి ప్రభావం గురించి మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. నా లెక్చరింగ్లో ఈరోజు అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర, దాని ఫలితాలు గురించి మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దాంట్లో ఏంటంటే అలెగ్జాండర్ ఇన్ దండయాత్ర. అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర ఇక్కడ మన భారతదేశ వావ్య ప్రాంతంలో జరిగింది. ఎప్పుడు 4th సెంచరీ, క్రీస్తు పూర్వం 4th సెంచరీలో జరిగింది. అయితే క్రీస్తు పూర్వము మరి ఈ 6వ శతాబ్దంలో మనము భారతదేశంలో 16 మహాజనపదాలు, 16 మహాజనపదాలు వచ్చినాయి. ఈ 16 మహాజనపదాలలో వావ్య ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి జనపదాలు ఏంటంటే ఈ గాంధార, దాని క్యాపిటల్ తక్షశిల, ఇంకొకటి ఏంటంటే కాంబోజా, ఇంకోటి ఇంకా ఒకటి ఏంటంటే మాద్రాయిస్. ఇవి పంజాబ్ ఏరియాలో భారతదేశ వావ్య నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ అంటారు, దాన్ని వావ్య ప్రాంతం అంటారు. ఈ ప్రాంతమును కోసము ఈ ప్రాంతం మధ్యలో ఈ 3 రాజ్యాలు ఒకదానికొకటి పోట్లాడుకుని, ఏది గాంధార, దానికి రాజధాని తక్షశిల వారసులు, కాంబోజ రాజులు, మరి ఈ యొక్క మాద్రాస్ రాజులు, వీళ్ళు ఒకరికొకరు పోట్లాడుకున్నటువంటి ఈ 16 జనపదాలు కూడా ఒకరు పోట్లాడుకునే వాళ్ళు 16 జనపదాల్లో. ఈ పోట్లాట్లో ఆఖరికి మగధ ఎమర్జీ అయింది సుప్రీంగా అని మనం తెలుసుకున్నాం. మరి ఈ మరి వావ్య ప్రాంతంలో ఏం జరిగిందంటే, వావ్య ప్రాంతంలో ఈ 3 రాజ్యాలు, ఏది గాంధార, కాంబోజ, మాద్రాస్ రాజ్యాలు ఒకరినొకరు కలయించుకునే టైంలో ఎవరంటే దీని మీదకి పర్షియన్స్ దండయాత్ర చేశారు. పర్షియన్స్ దండయాత్ర చేసి పంజాబ్ ప్రాంతాన్ని, ఈ యొక్క కాంబోజ ప్రాంతాన్ని, మరి గాంధార తక్షశిల ప్రాంతాన్ని, పంజాబ్ ప్రాంతాన్ని, ఈ ప్రాంతాన్ని, సింధు నది దానికి అవతల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలన్నిటిని కూడా ఈ పర్షియన్స్ అంటే అచ్చమేనియన్ రూలర్స్, డేరియస్ I క్రీస్తు పూర్వం 516లో వీటిని కలిపేసుకున్నాడు. ఈ 3 ఒకరినొకరు తగాదా పడుతున్నారని చెప్పాను. ఈ 3 కూడా తన ప్రాంతంలో ఏ ప్రాంతం, మాద్రా పంజాబ్ ప్రాంతం, కాంబోజా ప్రాంతము, మరి గాంధార ప్రాంతము, అప్ టు సింధు నది దాకా ఈ అచ్చమేనియన్ రూలర్స్ అనే వాళ్ళు, అంటే ఇరానియన్ పర్షియన్ రూలర్స్ ఈ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించారు.
ఈ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించి వాళ్ళ దాంట్లో కలిపేసుకున్నారు. అప్పుడు ఈ అచెమేనియన్ ఇరానియన్ రూలర్స్ లేదా పర్షియన్ రూలర్స్ 516లో డేరియస్ వన్ అనేవాడు వీటిని కలిపేసుకున్నాడు. అప్పటికి ఈ ఈ ప్రాంతంలో ఈ అచెమేనియన్ సామ్రాజ్యంలో 28 శాత్రపాలు అంటే ప్రావిన్సులు ఉండేది. ఈ వావ్య ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పంజాబ్, కాంబోజా, మాద్రా, గాంధార, తక్షశిల ఏరియాలన్నింటినీ కలిపి 20వ శాత్రపాలు అంటే ప్రాంతాలుగా 20వ ప్రాంతము 20వ శాత్రపా ప్రావిన్స్గా డిక్లేర్ చేసుకొని వాళ్ళు పరిపాలించారు. వాళ్ళు ఎవరు పరిపాలన? పర్షియన్ రూలర్స్ లేదా ఇరానియన్ రూలర్స్ లేదా అచెమేనియన్ రూలర్స్. 3 పేర్లు వాళ్ళే. అంటే మొదట వచ్చిన డైనాసిటీ ఏమంటే అచెమేనియన్ డైనాసిటీ అంటారు. ఇది పర్షియన్ సామ్రాజ్యము లేదా ఇరానియన్ సామ్రాజ్యాన్ని పర్షియన్ సామ్రాజ్యం అంటారు. సో ఈ విధంగా పర్షియన్ సామ్రాజ్యంలో భారతదేశ వాయువ్య ప్రాంతం కలిసి ఉండేది, కలిసిపోయింది. 20వ శాత్రపాగా వాళ్ళు కలిపేసుకుని వాళ్ళు పరిపాలించారు. వాళ్ళ పరిపాలన ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా? క్రీస్తు పూర్వము 516 నుంచి క్రీస్తు పూర్వము 330 దాకా వాళ్ళు పరిపాలించారు. ఎవరు? పర్షియన్స్ లేదా ఇరానియన్స్ లేదా అచెమేనియన్ డైనాసిటీ రూలర్స్ పరిపాలించారు. వీళ్ళ పరిపాలన వల్ల మనకు ఈ పర్షియన్స్ మధ్యలో మరి ఇండియన్స్ మధ్యలో కల్చరల్ కాంటాక్ట్స్ పెరిగినాయి. అంటే సాంస్కృతిక సంబంధాలు, వ్యాపార సంబంధాలు పెరిగినాయి. ఇంకా అచెమేనియన్ రూలర్స్ కైన్స్ అంటే ఈ గోల్డ్ కైన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఆ కైన్స్ అచెమేనియన్ రూలర్స్ కైన్స్ కూడా మరి ఇంకా లిపి ఎట్లా ఉండేదంటే ఖరోష్టి లిపి, అంటే కుడి నుంచి ఎడమకు రాసే లిపిని ఖరోష్టి లిపి. ఇది అరబిక్ లిపి లాగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా మరి మిగతా భారతదేశంలో ప్రాకృత లాంగ్వేజీ రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటే కుడి నుండి ఎడమకు రాయబడితే, ఇక్కడ మాత్రం ఖరోష్టి లిపి అని నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో మరి ఖరోష్టి లిపి కుడి నుండి ఎడమకు అంటే అరబిక్ లాంగ్వేజ్ లాగా ఒక లిపి కూడా మరి ఇక్కడ వచ్చింది. ఇది అశోకుని శాసనాలు ఇక్కడ వేశాడు. అంటే ఈ ప్రాంతము తర్వాత మౌర్యుల ఆధ్వర్యంలో అశోకుడు సామ్రాజ్యంలోకి వచ్చిన ఈ ప్రాంతాలు. అయితే ఇక్కడ ఖరోష్టి లిపి అనేది డెవలప్ అయింది. వీళ్ళ యొక్క పర్షియన్స్ లేదా అచెమేనియన్ రూలర్స్ ఖరోష్టి లిపి, సంస్కృతి, వ్యాపార సంబంధాలు, ఈ విధంగా కాంటాక్ట్స్, వర్తక వ్యాపార సంబంధాలు పెరిగినాయి. ఇంకోటి, ఈ పర్షియన్స్ కు లేదా అచెమేనియన్ రూలర్స్ కు ఈ యొక్క ఏషియా సామ్రాజ్యము, నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఏషియా ప్రాంతాల నుంచి 1/3 పర్షియన్ సామ్రాజ్యం యొక్క ఇన్కమ్ లో 1/3 ఇక్కడి నుంచే వచ్చేదట. గోల్డ్ మైన్స్ ఇంకా ఇక్కడి నుంచే పర్షియన్ సామ్రాజ్యానికి వచ్చేదట. అంటే ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఏరియా అని చెప్పాల్సింది. ఇంకోటి, ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో వర్తక వ్యాపారం ద్వారా బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. మరి కల్చర్, ఈ సాంస్కృతిక సంబంధాలు నెలకొన్నాయి పర్షియన్స్ మనకు. ఇది ఈ విధంగా పర్షియన్స్ సింధు నదిని ఇండోయిస్ అని పిలిచినారు. సో దాని తర్వాత ఈ సింధుస్థాన్ అన్నారు. సింధుస్థాన్ను పర్షియన్స్ ఈ సింధు నదికి అవతల ఉన్నది సింధుస్థాన్, అప్పటి సింధు నది దాకా మాది అని చెప్పుకున్నారు, సింధుస్థాన్ అన్నారు. సింధు నదికి అవతల ఉన్నది హిందుస్థాన్ అనే బదులు సింధుస్థాన్ అన్నారు. సో ఆ విధంగా మొట్టమొదటి మరి వాయువ్య ప్రాంతంలో
మరి విదేశీయులు సామ్రాజ్యం ఏదంటే పర్షియన్ సామ్రాజ్యము లేదా అచ్చమేనియన్ రూలర్స్ యొక్క సామ్రాజ్యము మన భారతదేశ వాయువ్య ప్రాంతంలో వాళ్ళు పరిపాలించారు. వాళ్ళతోటి మనకు వర్త వ్యాపారాలు, మరి ఈ యొక్క లిపి, మరి మరి ఈ ఇక్కడ ఇన్కమ్ వర్త ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అయింది. మ్యూచువల్ కాంట్రాక్ట్స్ డెవలప్ అయ్యాయి. అయితే ఈ 330 తర్వాత ఎవరయ్యా అంటే గ్రీకులు దండయాత్ర చేశారు దీని మీద, పర్షియన్ సామ్రాజ్యం మీద. గ్రీకులు అంటే ఎవరయ్యా అంటే మెసిడోనియా. మరి గ్రీకులు అంటే మెసిడోనియా రాజు అంటే మరి గ్రీసు దేశంలో దక్షిణ గ్రీసు ప్రాంతాల్లో బాగా మంచిగా ఒండ్రు మట్టి నేలలోనే బాగా డెవలప్ అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాలు ఏది దక్షిణ గ్రీసు. మరి ఉత్తర గ్రీసు ప్రాంతము, గ్రీక్ ప్రాంతము, మెసిడోనియా ఉన్నది. అక్కడ బార్బేరియన్ కల్చర్ లేదా మరి అక్కడ ప్రజలు బాగా డెవలప్ కాలేదు. దాని రాజు ఎవడయ్యా అంటే మెసిడోనియా రాజు ఫిలిప్ II అనేవాడు దాని యొక్క రాజు. ఎవడు? ఈ ఫిలిప్ II 337లో మెసిడోనియా రాజు ఈ యొక్క దక్షిణ గ్రీకు ప్రాంతాలను కలిపేసింది. అంటే ఉత్తరాన్ని దక్షిణం వాళ్ళు కొంచెం సాంస్కృతికంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి గ్రీస్ ప్రాంతాలు, మరి కానీ నార్త్లో ఉన్న మెసిడోనియా ప్రాంతం మాత్రం వెనకబడినటువంటి ప్రాంతము, మరి ఏది గుట్టలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం, సారవంతమైన కాదు. కాబట్టి వీళ్ళను ఈ దక్షిణంలో ఉన్నటువంటి గ్రీకులు వీళ్ళను ట్రైబ్స్ గా పరిగణించేవాళ్ళు, వెనకబడే వాళ్ళని పరిగణించేవాళ్ళు. అయినప్పటికీ కూడా మెసిడోనియా రాజు, అప్పుడు ఉన్నటువంటి మెసిడోనియా రాజు ఫిలిప్ II అనేవాడు మరి 337 వరకు మెసిడోనియా నుంచి దక్షిణ గ్రీస్ ప్రాంతాలన్నింటినీ తన సామ్రాజ్యంలో కలిపేసుకున్నాడు. ఆ విధంగా ఒక ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ది గ్రీక్ స్టేట్స్ ఏర్పడ్డాయి. దాన్ని ఏమన్నారు? కార్జియన్ లీగ్, అంటే ఒక సమాఖ్య ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డది. సమాఖ్య ప్రభుత్వం అంటే ఉత్తర గ్రీస్, దక్షిణ గ్రీస్ ప్రాంతాలన్నింటినీ కలిపి ఏకం చేసినటువంటి వాడు ఎవడు? మెసిడోనియా రాజు. మరి ఈ యొక్క ఫిలిప్ II అనే అతని ఆధ్వర్యంలో ఉత్తర దక్షిణ గ్రీకు చిన్న చిన్న రాజ్యాలు ఒక కాన్ఫెడరేషన్, సమాఖ్య రాజ్యంగా అభివృద్ధి చెందినాయి అతని ఆధ్వర్యంలో. ఆ విధంగా ఎథీనియన్ అనేది ఉండేది దక్షిణ గ్రీస్లో. ఈ ఎథీనియన్ అనే వాళ్ళు ఈ పర్షియన్స్ తోటి ఓడింపబడ్డారు. ఎవడు? ఈ మెసిడోనియా రాజు ఫిలిప్ II రాకముందు ఎథీనియన్ దక్షిణ గ్రీసు రాజ్యాలను మరి బలమైన వాడు ఎవడంటే ఎథీనియన్ ప్రాంతము రాజు. వాడు పర్షియన్ అచ్చమేనియన్ రూలర్స్ చేతిలో ఓడిపోయి మరి అతని యొక్క ఏథెన్స్లో ఎథీనియన్ లో ఉన్నటువంటి సామ్రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి టెంపుల్స్ అంతా ఈ పర్షియన్స్ లేదా అచ్చమేనియన్స్ ధ్వంసం చేశారు. సో ఈ దాన్ని ధ్వంసం చేసినటువంటి దాన్ని ఎప్పుడైతే మెసిడోనియా ఆధ్వర్యంలో, ఫిలిప్ II ఆధ్వర్యంలో మొత్తం గ్రీసు దేశాలన్నీ కూడా ఒక సమాఖ్య ప్రభుత్వంగా ఏర్పడ్డ తర్వాత ఈ సమాఖ్యకు మరి సమాఖ్య ఎవరి ఆధ్వర్యంలో? ఫిలిప్ II ఆధ్వర్యంలో క్రీస్తు పూర్వం 337లో సమాఖ్య ప్రభుత్వం అతని ఆధ్వర్యంలో ఏర్పడింది. అతని ఆధ్వర్యంలో ఏర్పడ్డ తర్వాత మరి ఈ పర్షియన్స్ మీద పగ తీర్చుకోవాలి, ఏథెన్స్ నాశనం చేసినారు కాబట్టి ఇతను ఒక ప్రపోజల్ పెట్టి మరి ఈ యొక్క మెసిడోనియా రాజు పర్షియా మీద దండయాత్ర చేశాడు. దండయాత్ర చేసి పర్షియన్లు ఓడించాడు. పర్షియన్లు మొత్తం ఓడించి వాళ్ళను పర్షియన్లు ఓడించి వాళ్ళను రివెంజ్ పగ తీర్చుకున్నాడు. ఓడించి
ఆ పర్షియన్ సామ్రాజ్యాన్ని మరి గ్రీస్ సామ్రాజ్యంలో కలుపుకున్నాడు. ఎవడు? ఫిలిప్ II అనే మెసిడోనియా రాజు. మెసిడోనియా రాజరికం ఆధ్వర్యంలో సమాఖ్య కూడా ఉన్నది. దక్షిణ రాజ్యాలన్నీ సమాఖ్యగా ఉన్నాయి. ఉత్తర మెసిడోనియాను రాజరికం. ఈ విధంగా మరి మొత్తం ఏకం చేశాడు. మరి ఈ యొక్క దీని మీద పర్షియన్స్ మీద, హెచ్ఎమేనియన్స్ మీద దండయాత్ర చేశాడు ఆర్మీతోటి. దాన్ని ఓడించాడు. ఆ ప్రాంతాన్ని కలుపుకున్నాడు. ఎవరు? ఫిలిప్ II అనేవాడు. కానీ ఈ దండయాత్రలో ఫిలిప్ II అనేవాడు పర్షియన్ల మీద యుద్ధంలో గెలుపొందాడు. కానీ అతను చనిపోయినాడు యుద్ధంలో. దాని తర్వాత ఈ యొక్క అతని కొడుకు అలెగ్జాండర్ అనేవాడు వారసుడుగా సింహాసనానికి వచ్చినాడు. ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే యంగ్ కింగ్ అలెగ్జాండర్ అనేవాడు ఫిలిప్ II కుమారుడు ఎప్పుడైతే రాజైందో, గ్రీకు దేశాలు మరి పర్షియన్లు అందరు తిరుగుబాటు. గ్రీకు దేశాలకు, దక్షిణ గ్రీకు వాళ్లకు, గ్రీకు స్టేట్స్ కు మెసిడోనియా ఆధిపత్యం కూడా ఇష్టపడట్లేదు వాళ్ళు. కాబట్టి గ్రీకు రాజులు తిరుగుబాటు చేసినారు, పర్షియన్లు తిరుగుబాటు చేసినారు. ఈ తిరుగుబాట్లన్నిటినీ అణిచాడు. ఎవరు? 330లో మరి అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ అనేవాడు అందరిని అణిచేసి గ్రీకు రాజులను మరి తిరుగుబాటు చేసిన వాళ్ళని అణిచేసేవాడు. అచ్చెమేనియన్ సామ్రాజ్యాన్ని కూడా మొత్తం పట్టుకున్నాడు. ఈ విధంగా అచ్చెమేనియన్ సామ్రాజ్యము లేదా పర్షియన్ ఎంపైర్ ను అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ ఆర్మీ పంపి మొత్తం తన ఆధిపత్యం తీసుకున్నాడు. సో ఆ విధంగా మరి ఈ పర్షియన్ సామ్రాజ్యంలో ఉన్న భాగాలన్నీ అతని గ్రీక్ సామ్రాజ్యంలోకి వచ్చేది. ఆ విధంగా పర్షియన్ సామ్రాజ్యంలో ఉన్న భాగాలన్నీ మరి అతని ఆధ్వర్యంలో పోయినాయి. పర్షియన్ సామ్రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి భాగాలు అతని ఆధ్వర్యంలో పోయినప్పుడు మరి అక్కడి నుంచి పర్షియన్ భాగాలు, పర్షియన్లో 20వ శాత్రభ అంటే భారతదేశ వాయువ్య ప్రాంతాలు, గాంధార, కాంబోజా, మాద్రాస్, పంజాబ్ కూడా 20వ ప్రాంతంగా పర్షియన్ల ఆధ్వర్యంలో భారతదేశ వాయువ్య ప్రాంతం కూడా ఉన్నది. కాబట్టి ఆ ప్రాంతం కూడా ఇతని ఆధ్వర్యంలోకి వస్తుంది అని ఈ విధంగా అతను ఆ వాయువ్య ప్రాంతాల మీద దండయాత్ర చేయడం అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ హిందూ కుష్ మౌంటైన్స్ నుంచి తన ఆర్మీ ద్వారా భారతదేశం మీద దండయాత్ర చేశాడు. ఈ అన్నిటికీ దండయాత్ర చేసి సింధు నది, అప్పుడు పోరస్ పురుషోత్తమునితోటి యుద్ధం చేశాడు, అందులో గెలిచాడు. సో ఈ అన్నిటిని తెలిపేటువంటి మనకు ఆధారాలు ఈ అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర, మరి ఫిలిప్ II అంటే అలెగ్జాండర్ తండ్రి ఈ మెసిడోనియా ఆధ్వర్యంలో గ్రీకు రాజ్యాలను ఏకం చేయడం, పర్షియన్ సామ్రాజ్యాన్ని అతను పట్టుకోవడం, ఈ మరి అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర చేయడం, ఆ అలెగ్జాండర్ దండయాత్రలో అలెగ్జాండర్ మళ్ళీ ఈ యొక్క తిరుగుబాటులను అణచడం, పర్షియన్ సామ్రాజ్యాన్ని మళ్ళా పట్టుకోవడం, మరి దండయాత్ర చేసి పట్టుకోవడం, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి భారతదేశం మీద దండయాత్ర చేయడం, ఇవన్నిటిని తెలుసుకోవడానికి మనకు చరిత్రకారులు అప్పుడున్నటువంటి కాంటెంపరీస్ లేదా ఆ తర్వాత చేసిన రచనల ద్వారా మనం ఈ ఆధారాలు బట్టి మనం ఈ అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ పెద్ద సామ్రాజ్య నిర్మాత అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్, అతని తండ్రి మెసిడోనియా రాజు ఫిలిప్ II, మరి అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర వల్ల కలిగినటువంటి భారతదేశం మీద దండయాత్ర వల్ల దండయాత్ర ఎక్కడెక్కడ జరిపాడు, ఏమేం చేశాడు, దానివల్ల జరిగిన ఫలితాలు, ఇవి అన్నిటినీ
మనం తెలుసుకోవడానికి మనకి కొన్ని ఆధారాలు లభించాయి. దాంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి ఆధారాలు ఏంటంటే అరియన్ అరియన్ అనేవాడు ఎవడు? రోమన్ సామ్రాజ్యంలో పరిపాలకుడు, ఆర్మీజన్. వాడు రోమన్ లాంగ్వేజ్ లో మరి రాశాడు. ఏం రాశాడు? ఏది మోనోగ్రఫీ రాశాడు, అరియన్. సో దీన్ని ఏమంటారు? ఇండికా ఇండికా అంటారు. సో అది కాకుండా ఇంకా క్వింటస్ పూపస్ అనేవాడు కూడా గ్రీక్ వాడు రాశాడు. తర్వాత వాడు కాకుండా స్ట్రాబో జాగ్రఫర్, స్ట్రాబో, టాలమీ జాగ్రఫర్, టాబో, మరి స్ట్రాబో, మరి క్వింటసస్ పూపస్ అనేవాడు. ఇంకా అలెగ్జాండర్తో పాటు, అంటే అలెగ్జాండర్తో పాటు ఆ అలెగ్జాండర్తో పాటు దండయాత్రలో పాల్గొన్నటువంటి వాడు ఒక ఇంజనీర్ ఉన్నాడు. ఆర్మీతో పాటు భారతదేశానికి ఈ దండయాత్రలో స్వయంగా పార్టిసిపేట్ అయినటువంటి వాడు కాసడెన్ అనేవాడు. వాడు కూడా రచన చేసినాడు అలెగ్జాండర్ యొక్క దండయాత్ర, మరి అతని వేరే ఏ దేశాలను జయించుతున్నాడు, ఎట్లా జయించాడు, ఎట్లా, మరి అవన్నీ కూడా అతను రాశాడు. ఇంకా వాళ్ళు కాకుండా ఇంకా ఎవరంటే మెగస్తనీస్ ఇండికా ఆధారం. ఇంకా న్యూరోచస్ అనేవాడు ఎవడు అంటే న్యూరో అనేవాడు ఎక్కడ అలెగ్జాండర్ యొక్క ఆర్డర్ ప్రకారంగా ఇండస్ నుంచి పర్షియన్ గల్ఫ్కు సముద్ర మార్గం ద్వారా, ఓడల మార్గం ద్వారా దారి కనుక్కున్నటువంటి వాడు న్యూరో. వారి యొక్క రచనలు కూడా మన చరిత్ర, ఈ అలెగ్జాండర్ చరిత్రను రచించడానికి, మనం అల్లడానికి చరిత్ర రచనకు ఉపయోగపడేటువంటి గ్రంథాలు ఏంటి? క్వింటస్ పూపస్ అనేవాడు, అరియన్ అనేవాడు స్వయంగా రాసినటువంటి ఫుల్ లెంగ్త్ హిస్టరీ. స్ట్రాబో, తర్వాత ఇంకా అలెగ్జాండర్తో పాటు పోయినటువంటి ఇంజనీర్, దండయాత్రలో పాల్గొన్నటువంటి వాడు స్ట్రాబో. ఇంకా ఎవడు? ఈ పెరిక్లియస్ ఆఫ్ ఎరిత్రియన్ సీ, ఫస్ట్ సెంచరీ ఏడీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ప్లినీ నేచురల్ హిస్టోరియా రాసిన ప్లినీ, టాలమీ జాగ్రఫీ. సో ఈ విధంగా న్యూరో, స్ట్రాబో, మెగస్తనీస్ ఇండికా. సో ఈ అన్ని గ్రంథాల ద్వారా మనకు అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర గురించి, అలెగ్జాండర్ ఏ విధంగా మనం పర్షియన్ సామ్రాజ్యాన్ని 330లో క్యాప్చర్ చేసినాడు. పర్షియన్ సామ్రాజ్యం క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత ఇది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకున్న తర్వాత హిందూ కుష్ పర్వతాల నుంచి 327లో, అంటే పర్షియన్లు ఓడించి పర్షియన్ సామ్రాజ్యాన్ని తన దాంట్లో కలుపుకొని, ఎవరు? అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ పర్షియన్ సామ్రాజ్యం తనలో కలుపుకొని, ఆ తర్వాత ఇండియా పర్షియన్లు పరిపాలించే యొక్క 20వ ప్రాంతాన్ని, 20వ శాత్రప మీద దండయాత్ర చేశాడు 327. ఆ విధంగా 327, 26 ప్రాంతంలో ఈ భారతదేశ వాయువ్య ప్రాంతాలను ఆక్రమించాడు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్. ఆ విధంగా హిందూ కుష్ పర్వతాలు ఇతని సైన్యాన్ని 2 భాగాలుగా చేశాడు. ఒక భాగము అతని ఆధ్వర్యంలో పెట్టుకున్నాడు, ఇంకో భాగము అతని యొక్క పడవలతోటి మరి ఇంకొక సైన్యాధ్యక్షుడికి కింద పెట్టాడు. ఈ 2 కలిసి 2 వైపుల నుంచి ఇండస్ రీజన్ దాకా ఉన్న ప్రాంతాలన్నింటి, సింధు నది దాకా ఉన్న ప్రాంతాలన్నింటినీ జయించుకుంటూ, ఓడించుకుంటూ వచ్చారు. ఆ విధంగా అలెగ్జాండర్ ప్రత్యక్షంగా అతని ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి సైన్యం సావత్ అనే సామ్రాజ్య ప్రాంతాన్ని
వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేశారు, లొంగిపోలేదు, వాళ్ళ మీద విజయం సాధించాడు. అది సింధు నదికి అవతల ఉన్నటువంటి. ఆ విధంగా అలెగ్జాండర్ వీళ్ళ రచనల వల్ల ఏం తెలుస్తుందంటే, అలెగ్జాండర్ పర్షియన్ సామ్రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి భాగాలను పట్టుకున్నాడు, కానీ ఇండియా మీదకి వచ్చే ఉద్దేశం లేదు అని అన్నారు. కానీ అతనికి ఉద్దేశం ఏంటంటే పర్షియన్ ప్రాంతాలని పట్టుకోవడంలో భాగంగానే భారతదేశ వాల్మీయ ప్రాంతాన్ని పట్టుకున్నాడు. కానీ ఆ తర్వాత కూడా మరి జీలం నది, ఇండస్ నది, జీలం నదికి యూతను కూడా వచ్చాడు. కాబట్టి భారతదేశాన్ని ఆక్రమించాలనే ఉద్దేశం ఉన్నది అతనికి. కానీ ఈ విధంగా మరి రెండు భాగాలుగా చీలినటువంటి సైన్యాన్ని మళ్ళీ సింధు నది ప్రాంతంలో రెండు సైన్యాలు ఏకమైన అలెగ్జాండర్ సైన్యాలు. ఆ తర్వాత హిందూ కుష్ మౌంటైన్స్ నుంచి మరి పంజాబ్ మీద దండయాత్ర చేస్తాడు అలెగ్జాండర్. ఆ విధంగా పంజాబ్ నుంచి మరి ఏది జీలం నది ఒడ్డు, జీలం నదిని దాటి మరి తక్షశిలలో అంబీరాజు ఉన్నాడు. అంబీరాజు కనుక మరి ఈ సింధు నది యువతల ఇంకో సామ్రాజ్యం పురుషోత్తమ సామ్రాజ్యం, రెండు సామ్రాజ్యాలు ఉన్నాయి సింధు నది యువతల. సింధు నది ఒడ్డున తక్షశిల కూడా ఉంది. సో ఆ విధంగా మరి ఈ తక్షశిల రాజు అంబి, పురుషోత్తముడు పోరస్ ఇద్దరు కనుక కలిసి జాయింట్ గా ఇద్దరు ఒక సమాఖ్యగా ఏర్పడి లేదా ఇద్దరు ఉమ్మడిగా ఉన్నట్టయితే అలెగ్జాండర్ ఈజీగా గెలిచేవాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి. కానీ అంబిరాజు వీడు వ్యతిరేకించకుండా ఏం చేసినాడు తెలుసా? స్వాగతించాడు. ఎవరిని? అలెగ్జాండర్ సైన్యాన్ని స్వాగతిస్తూ వజ్ర వైడూర్యాలు ప్రజెంట్ చేసినాడు అలెగ్జాండర్. ఆ విధంగా ఈ యొక్క అంబీరాజు మనకు భారతదేశానికి విదేశీయులకు చేయించాడు. అంబీరాజు ట్రైడర్ అంటారు దాన్ని. భారతదేశంకి ద్రోహం చేసినటువంటి వాడు తక్షశిల రాజు అంబీరాజు కనుక పురుషోత్తమునికి కనుక సహకరించినట్టయితే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు, సింధు నదికి ఉన్నటువంటి యువతలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు, సింధు నది వరకే పర్షియన్ సామ్రాజ్యం, సింధు నది యువతలు ఉన్నటువంటి హిందూ సామ్రాజ్యాలు. మరి ఏది తక్షశిల అనుకోండి, మరి అదే గాంధార, మరి పురుషోత్తముడు పరిపాలించే ఏరియా మరి ఈ భారతదేశంలోని. మరి వీళ్ళిద్దరు కనుక యునైటెడ్ గా ఉన్నట్టయితే, అంబిరాజు పురుషోత్తముడు కనుక తోడ్పడ్డట్టయితే అలెగ్జాండరు ఇండస్ ఏరియా నుంచి జీలం నదిని దాటేవాడే కాదు. కానీ జీలం నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి తక్షశిల అంటే ఈ గాంధార రాజు, తక్షశిల రాజధానిగా పరిపాలించే గాంధార రాజు అంబి అలెగ్జాండర్ను దండయాత్రను స్వాగతించాడు, వజ్రమూడి ఏరియాను ప్రజెంట్ చేసినాడు. ఆ విధంగా భారతదేశం యొక్క గేట్లను విదేశీయులకు మరి ఓపెన్ చేసినటువంటి వాడు తక్షశిల రాజు అంబి. సో ఆ విధంగా అంబి లొంగిపోయినాడు. అంబి లొంగిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో ఒక గవర్నర్ని పెట్టాడు. ఎవరు? అలెగ్జాండర్. ఒక సైన్యాన్ని పెట్టాడు, కొంత సైన్యాన్ని ఆ ప్రాంతంలో ఈ గ్రీక్ సైన్యాన్ని పెట్టాడు. సో ఆ తర్వాత మరి పురుషోత్తమునికి జీలం నదికి పురుషోత్తమ సైన్యంలో జీలం నది యువతలు ఉన్నాయి, మరి అలెగ్జాండర్ సైన్యాలు అవతలున్నాయి. ఈ విధంగా ఒక నైట్ మరి అవతల ఉన్నటువంటి సైన్యాలు రెండు ఎదురుగా చూస్తున్నాయి. కానీ ఒక నైట్ ఒక రాత్రి ఏం చేసినాడంటే అలెగ్జాండర్ తన సైన్యాలను జీలం నది దాటిస్తే పురుషోత్తముడు సైన్యం నిద్రలో ఉన్నటువంటి సైన్యం మీద పడ్డాడు. ఎవరు? అలెగ్జాండర్. ఆ విధంగా
పడితే అయినప్పటికీ పురుషోత్తముడు వీరోచితంగా పోరాడాడు. వీరోచితంగా పోరాడి ఓడింపబడ్డాడు. అయినప్పటికీ అతని వీరోచిత పోరాటాన్ని కళ్ళారా చూసినటువంటి అలెగ్జాండర్ అతని యొక్క వీరోచితత్వానికి మరి ఆ ధైర్య సాహసాలకు మెచ్చుకొని అతని సామంతులుగా చేసుకొని అతని సామ్రాజ్యము, అతని యొక్క భూభాగాన్ని ఆ పురుషోత్తమునికి ఇచ్చేసినాడు. ఎవరు? అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్. గ్రేట్ ఎందుకు అంటున్నామంటే ఎక్కడో మెసిడోనియా గ్రీసు దేశంలో ఉన్నటువంటి వాడు మరి పర్షియాను ఓడించి ఈ యొక్క యూఫ్రటీస్ టైగ్రిస్ నదులను దాటుతూ మెసొపొటేమియా, ఇరాక్, ఇరాన్ ప్రాంతాలను స్వాధీనం చేసుకుంటూ ఇండియా దాకా దండయాత్ర చేశాడు. కాబట్టి ఎక్కడ ఓడింపబడలేదు. కాబట్టి అతని గ్రేట్ అంటాం. ఇంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని, పర్షియన్ సామ్రాజ్యాన్ని కూడా దోషి గ్రీక్ సామ్రాజ్యాన్ని మెసిడోనియా ఆధ్వర్యంలో స్థాపించినటువంటి గొప్ప రాజు. కాబట్టి అతన్ని అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ అంటాం. అందరినీ గ్రేట్ అన్నాం. నెపోలియన్ ది గ్రేట్, అశోకా ది గ్రేట్, అక్బర్ ది గ్రేట్, ఇట్లా అంటాం అందరినీ. సో ఆ విధంగా మరి ఇతను పురుషోత్తముని సామ్రాజ్యాన్ని మళ్ళీ సామంతులుగా చేసుకొని అతని సామ్రాజ్యాన్ని, అతని ధైర్య సాహసాలకు మెచ్చుకొని మరి అతని సామ్రాజ్యాన్ని అతని యొక్క రాజ్యాన్ని అతనికి ఇచ్చేశాడు. ఆ తర్వాత ఇంకా మళ్ళా ఈ జీలం నది తర్వాత ఈ జీలం నది తర్వాత రావి, బియాస్, జీలం చినాబు మధ్యలోనే ఈ పురుషోత్తముని రాజ్యం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత చినాబి నదిని దాటాడు. చినాబి రావి నదులను దాటాడు. చినాబి రావి నదులను దాటిన తర్వాత అక్కడ రెండు ట్రైబల్ కింగ్డమ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏమంటారంటే మాల్వాస్ లేక శూద్రకాస్. ఈ రెండు కనుక యునైటెడ్గా ఫైట్ చేసేవాళ్ళు, గెలిచేవారు. కానీ శూద్రకాలు కలవకుండా ఒక ఎత్తుగడ చేశాడు అలెగ్జాండర్. సో ఒక మాల్వాస్ మాత్రమే, మల్వాయిస్ అనేవారు, వీరోచితంగా అలెగ్జాండర్ మీద పోరాడారు. అయినా పోరాడినప్పుడు ఓడిపోయినారు. కానీ ఆ తర్వాత మాల్వాస్ తర్వాత శూద్రకాసు కూడా ప్రాంతాన్ని కూడా ఈ యొక్క అలెగ్జాండర్ గెలుచుకున్నాడు. అంటే ఏంటి? బియాస్ రావి ప్రాంత అవతల ప్రాంతంలో, అంటే చినాబి రావి ప్రాంతాల అవతల ప్రాంతాలను గెలుచుకున్నాడు. ఇక బియాస్ నదిని దాటి ఈ ప్రాంతాలు మళ్ళీ ఇండియాలోకి రావాలి. ఈ ప్రాంతాల్లో వీళ్ళు మల్లోయి చూపించినటువంటి యొక్క వీరోచిత పోరాటాన్ని చూసి అలెగ్జాండర్ సైన్యాలు భయపడ్డాయి. ఇంకే అదే కాకుండా ఓడింపబడినప్పటికీ ఆ ప్రాంతాలు ఇతర ఆధ్వర్యంలో వచ్చినప్పటికీ బియాస్ నదిని దాటిన తర్వాత నంద సామ్రాజ్యం, గొప్ప సామ్రాజ్యము మగధ నుంచి పరిపాలిస్తుంది. నంద సామ్రాజ్యము అది పెద్ద సైన్యాన్ని కలిగి ఉన్నది. ఆ సైన్యాన్ని ఓడింపజేయడం అలెగ్జాండర్ వల్ల కాదు అని అతని సైన్యాలు చెవులో పడ్డాయి. పెద్ద సైన్యం ఉన్నది, ఆ దానిలో మనం ఓడింపబడతామని అలెగ్జాండర్ సైన్యాలకు వాళ్ళ చెవులలో వాళ్ళకు చేరిపోయింది. ఇంకా ఇది లోకల్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో తెలిసింది. దాంతో పురుషోత్తముని కూడా అడిగాడు. ఎవడు? అలెగ్జాండర్. ఎట్లా ఉంది సామ్రాజ్యం అంటే చాలా పెద్ద సామ్రాజ్యం, మరి అటు పోతే మీరు ఓడింపబడవచ్చు అంటే ఈ మాల్వాయిస్ని శూద్రకాసుని గెలవడానికి ఈ ఎవడు? పురుషోత్తముడు కూడా సహాయపడ్డాడు. ఈ పురుషోత్తముడు కూడా తెలుసుకున్నాడు. నదిని దాటిన తర్వాత నంద సామ్రాజ్యం
పెద్ద సామ్రాజ్యం ఇండియా భారతదేశంలో ఉంది, దాన్ని ఓడించడం అంత సులువు కాదు అని చెప్పారు. పురుషోత్తముడు కూడా కోరసు కూడా చెప్పాడు. ఈ విధంగా కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత అలెగ్జాండర్ సైన్యాలు ఏమంటాయంటే, ఇక మేము చాలా రోజులు అప్పటికే చాలా రోజుల నుంచి పోరాడుతూ వచ్చారు, ఈ ప్రాంతాలను జయించుకుంటూ వచ్చాడు అలెగ్జాండర్ సైన్యాలు బాగా అలిసిపోయినాయి. ఇక మరి పెద్ద సైన్యం మీద పడి ఆడ ఓడిపోవడం మనకు వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు. ఇంకా అలిసిపోయిన సైన్యాలు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతాన్ని, ఈ బియాస్ నది దాటి అవతలి పోము మనం తిరగాలని చెప్పి అలెగ్జాండర్ ఎదురు తిరిగిన సైన్యాలు ఇంకా పోలేమని. సో దాంతో సైన్యం ఒప్పుకోకపోవడంతో అలెగ్జాండర్ భారతదేశాన్ని అంత జయించాలనుకున్నాడు. కానీ మరి సైన్యం ఒప్పుకోకపోవడంతో వెనుదిరగాల్సి వచ్చింది. ఎవరు? అలెగ్జాండర్ వెనుదిరిగినాడు. వెనుదిరిగేటప్పుడు ఈ ఇండస్ రివర్, జీలం రివర్, ఇండస్ రివర్ నుంచి కిందికి వస్తుంటే మళ్ళా ఈ ట్రైబల్ కింగ్డమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ట్రైబల్ కింగ్డమ్స్, ఈ ట్రైబల్ కింగ్డమ్స్ తోటి పెద్ద విరోచిత పోరాటం జరిగింది. ఎవరికి? మరి అలెగ్జాండర్ సైన్యాలకు. మరి వాళ్ళ తిరోగమనం దారిలో మరి ఇది ట్రైబల్ కింగ్డమ్స్, కాన్ఫెడరసీ ఆఫ్ ట్రైబల్ కింగ్డమ్స్ ఇది తిరుగుబాటు చేస్తే, ఆ తిరుగుబాటులో వాళ్ళు ఓడింపబడ్డప్పటికీ అలెగ్జాండర్ కు మాత్రము పెద్ద గాయమైంది. పెద్ద ఊండు, ఒక బాణం పెద్ద గాయపడ్డాడు. ఒక బాణంతో లేదా కత్తితో పెద్ద గాయమైంది. ఆ గాయంతో అతడు తిరోగమన మార్గమధ్యలోని మరి మెసిడోనియాకు, గ్రీసు దేశాన్ని చేరకముందు బబిలోనియాలో 300, అంటే భారతదేశం మీద దండయాత్ర చేసిన సంవత్సరాలు ఏంటంటే 300 క్రీస్తు పూర్వం, 327, 26, 25, అంటే ఈ 2 సంవత్సరాలు పూర్తిగా 27, 26, 25, 24 వెనుదిరిగాడు. 324లో తిరోగమన మార్గం పట్టాడు. 323లో బబిలోనియాకి చేరాడు. అక్కడ ఇది తిరోగమన మార్గంలో ట్రైబల్ చేతిలో పెద్ద గాయమైనటువంటి అలెగ్జాండర్ బబిలోనియాలో మార్గమధ్యంలోనే చనిపోయినాడు. మార్గమధ్యంలోనే అతనికి చనిపోయేటప్పుడు డెత్ బెడ్ మీద ఉన్నప్పుడు అడిగారు, మరి నీ యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని ఎవరికి ఇచ్చిపోతున్నావు అని అడిగారు. అంటే ఎవడైతే బలవంతుడో వాడే దీనికి వారసుడైతాడు, మీరెవరిని డిసైడ్ చేయడానికి అని అతను ఎవరు? అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ చెప్పడం జరిగింది. ఎవడు బలవంతుడో వాడే అవుతాడు అని అన్నాడు. కానీ అతని సామ్రాజ్యాన్ని అతడు ఉన్నప్పుడే 3 పెద్ద భాగాలుగా చేశాడు. ఒకటి గ్రీసు దేశంలో ఒక గవర్నర్ను అపాయింట్ చేశాడు, వారిని టాలమీ. తర్వాత ఈ ప్రాంతాల్లో ఈ పర్షియన్ సామ్రాజ్యంలో ఉన్న భారతదేశ భాగాలంతా సెల్యూకస్ నికేటర్ దగ్గర ఒక గవర్నర్ అప్పచెప్పాడు పరిపాలన. 3 ప్రాంతాలుగా చేశాడు. కానీ ఆ తర్వాత అతను చనిపోయిన తర్వాత ఈ యొక్క గ్రీసు ప్రాంతంలో టాలమీ, ఈ యొక్క భారతదేశ వాయువ్య ప్రాంతంలో మాత్రం సెల్యూకస్ నికేటర్ స్థిరపడ్డారు. సో ఈ విధంగా 3 ప్రాంతాలుగా 3 గవర్నర్లు అయితే 2 గవర్నర్లు తన స్వతంత్రాన్ని ప్రకటించుకున్నారు. అయితే ఇదే టైంలో అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర చేసిన టైంలోని తక్షశిలలో చాణక్యుడు మరి చంద్రగుప్త మౌర్యుడు కూడా ఉన్నట్టు వాళ్ళు కూడా
ఆ తర్వాత అలెగ్జాండర్ చనిపోయిన తర్వాత క్రీస్తు పూర్వం 323లో చనిపోయిన తర్వాత గ్రీకు ప్రాంతాలు స్వతంత్ర కింగ్డమ్స్ గా వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాంతాలను చిన్న చిన్న ప్రాంతాలను ఏకం చేయడంలో చాణక్యుడు, చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఆ గ్రీకు రాజ్యాలను ఏకం చేశారు. తోడు ఏకం చేయడానికంటే లోకల్ ప్రాంతాలు చిన్న చిన్న ప్రాంతాలు కలపడం ఏకం చేశారు. ఆ విధంగా మరి పశ్చిమ భారతదేశ వాయువ్య ప్రాంతాన్ని మొట్టమొదట ఆ ప్రాంతాలను జయించిన తర్వాతనే నంద సామ్రాజ్యము, మహాపద్మనందుని కాలంలో నంద సామ్రాజ్యం కూలదోసి మగధను పట్టుకున్నారు అని ఒక 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 చరిత్ర చెబుతుంది. అంటే మొట్టమొదటి నార్త్ వెస్టర్న్ ప్రాంతంలో వాయువ్య ప్రాంతంలోనే చాణక్యుడు, చంద్రగుప్త మౌర్యుడు స్థిరపడ్డారు. ఆ ప్రాంతాలు వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ అయింది. అంటే ఒక ఖాళీ క్రియేట్ అయిన ప్రాంతంలోనే వాళ్ళు తమ సైన్యాన్ని కూడగట్టుకుని ఆ ప్రాంతంలో ఒక రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాతనే ఈ నందవంశం కూలదోసి ఈ ప్రాంతాన్ని, ఈస్టర్న్ ప్రాంతాన్ని పట్టుకున్నారని ఒక లేదు మొట్టమొదటిసారి నందవంశాన్ని కూలదోసి చాణక్యుడు లేదా కౌటిల్యుడు ఈ ప్రాంతాన్ని పట్టుకున్న తర్వాతనే మరి పశ్చిమ వాయువ్య ప్రాంతం మీద దండయాత్ర చేశాడు. ఆ దండయాత్రలో సెల్యూకస్ నికేటర్ను ఓడించాడు. సెల్యూకస్ నికేటర్ ఎవడైతే ఈ యొక్క అలెగ్జాండర్ ప్రాంతాల తన ఆధ్వర్యంలో వచ్చియో ఆ సెల్యూకస్ నికేటర్ను ఓడించి ఎవరు చాణక్యుడు లేదా మౌర్య చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఓడించాడు. ఓడింపబడ్డాడు సెల్యూకస్ నికేటర్. ఓడింపబడ్డాడు కాబట్టి తన కూతురునిచ్చాడు. ఎవరికి? చంద్రగుప్త మౌర్యుని కూతురునిచ్చాడు. 500 ఎలిఫెంట్స్ తీసుకున్నాడు. మరి ఈ వాయువ్య ప్రాంతంలో ఈ సింధు నదికి యువతల ఉన్న ప్రాంతాలన్నిటిని కూడా చంద్రగుప్త మౌర్యునికి ఇచ్చేసిన, సరెండర్ చేసినాడు. సరెండర్ చేయటమే కాకుండా ఆ ప్రాంతాలను ఇచ్చివేయటమే కాకుండా ఏది గాంధార, కాంబోజా, పంజాబ్ ప్రాంతాలను, ఈ భారతదేశ ప్రాంతాలను ఇతనికి ఇచ్చివేయటమే కాకుండా అతని కూతురును ఈ చంద్రగుప్త మౌర్యునికి వివాహం చేయటమే కాకుండా మెగస్తనీస్ అనే రాయబారిని చంద్రగుప్త మౌర్యుని యొక్క కోర్టుకు పంపాడు. ఆ కోర్టుకు పంపితే చంద్రగుప్త మౌర్యుని కోర్టులో మెగస్తనీస్ ఈ యొక్క మౌర్యుల కాలంలో ఉన్నటువంటి యొక్క రాజకీయ, సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితులను, మౌర్య సామ్రాజ్యం యొక్క మరి పరిపాలన వ్యవస్థను అన్నిటిని కూడా మెగస్తనీస్ ఇండికాలో పొందుపరిచాడు. ఆ విధంగా మెగస్తనీస్ ఇండికా కూడా ఈ యొక్క అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర ఒకసారి జరిగితే 323కి అతను చనిపోతే సమకాలిక చరిత్రకారులు చాలా తక్కువ. ఎవరంటే ఒక ఇంజనీర్ ఉన్నాడు, ఎవడు ఆర్మీ క్యాంపులో వచ్చినటువంటి న్యూరో అనేవాడు అతని యొక్క ఆర్డర్ మీద ఈ సింధు నది నుంచి పర్షియన్ గల్ఫ్ అంటే యూఫ్రటీస్, టైగ్రిస్ నదుల వరకు సముద్ర మార్గాలుగా పోయినటువంటి ఇద్దరు మాత్రమే సమకాలీకులు ఉన్నారు. తర్వాత ఈ స్ట్రాబో అనేవాడు, అరియన్ అనేవాడు, క్వింటస్ అనేవాడు, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఆ తర్వాత ఈ అరియన్ అనేవాడు మొట్టమొదటి ఏం చేసిన, అరియన్ అనేవాడు ఈ ఇండికా అనే దాని గ్రంథాన్ని రచించాడు. ఈ గ్రంథం ఏంటంటే అంతకుముందు ఉన్నటువంటి యొక్క సోర్సును, సమకాలీన సోర్సును, ఆ తర్వాత రాయబడ్డ సోర్సును, అన్ని ఆధారాలు ఉపయోగించి అరియన్ అనేవాడు ఒక ఇండికా అనే ఇండికా, మెగస్తనీస్ ఇండికా కాదు, ఇది అరియన్ రాసినటువంటి ఇండికా గ్రంథాలు
ఇది మూడు దశలలో అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర గురించి 3 దశలలో చెప్పబడుతుంది. ఫిలిప్ కానించి అంటే 330 నుంచి క్రీస్తు పూర్వం 330 నుంచి మరి క్రీస్తు పూర్వం 323 అలెగ్జాండర్ చనిపోయేదాకా, మరి ఆ తర్వాత కూడా కొంత అప్పటిదాకా ఈ యొక్క ఫిలిప్ అంటే అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ యొక్క తండ్రి జయించిన ప్రాంతాలు, విజయాలు, అలెగ్జాండర్ విజయాలు, ఇవన్నిటిని క్రోడీకరించాడు అరియన్ అనేవాడు తన గ్రంథం. సో ఆ విధంగా ఆ గ్రంథం చాలా ప్రామాణిక గ్రంథం. ఈ అన్నిటిని ఉపయోగించి వివిధ సోర్సెస్ అన్నిటిని ఉపయోగించి ఒక రోమన్ చరిత్రకారుడు మరి అతను మొత్తం గ్రంథాలను ఉపయోగించి అన్ని సోర్సెస్ ఉపయోగించి ఒక పెద్ద గ్రంథాన్ని రచించాడు. ఎప్పటి నుంచి? మరి మెసిడోనియా నుంచి, ఫిలిప్ కానించి అలెగ్జాండర్ ఎండ్ అయిన తర్వాత కూడా అన్నిటిని కలిపి మొత్తం అతను రాశాడు. అది కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ దాని కంపైలేషన్ పెద్ద గ్రంథం. ఈ విధంగా సోర్సెస్ మరి అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర, అలెగ్జాండర్ సామ్రాజ్యం, అతని తర్వాత విచ్ఛిన్నమైంది. కానీ అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర వల్ల కలిగిన ఫలితాలు ఏమిటి? అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర చేయడమే కాకుండా వర్తక వ్యాపార సంబంధాలకు 2 మార్గాలు, భూమార్గాలు మరి పడవలతోటి పోయే సముద్ర మార్గాలు, 2 మార్గాలు అన్వేషించాడు. ఆ విధంగా మరి ఈ ప్రాంతాన్ని అంతా ఏకం చేసినాడు. వర్తక వ్యాపారానికి సులువైన పద్ధతులు, పెద్ద చిన్న ట్రైబల్ కింగ్డమ్స్ అన్నిటిని ఏకం చేసి ఈ ప్రాంతాన్ని అంతా ఐక్యమత్యం చేసిన ఒక రాజకీయ ఆధిపత్యం, ఒక ఎకనామిక్ ఆధిపత్యం, ఒక యూనిట్గా చేసినాడు. సామాజిక పరిస్థితులు కూడా ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి మరి ఈ యొక్క బ్యాక్ట్రియా నుంచి గ్రీక్ సెటిల్మెంట్స్ జరిగినాయి. అలెగ్జాండర్ రావడం కాకుండా అలెగ్జాండర్తో పాటు సైన్యాలు వచ్చినాయి. అలెగ్జాండర్తో పాటు రచయితలు వచ్చినారు. రచయితలు వచ్చి వీళ్ళు అందరూ పోలేదు. కొంతమంది ఇక్కడనే ఉన్నారు, కొంతమంది ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యారు. దాన్ని గ్రీక్ సెటిల్మెంట్స్ అంటారు. ఈ విధంగా వర్తక వ్యాపారమే కాకుండా గ్రీకులు మరి అలెగ్జాండర్ కాయిన్స్, ఎలిఫెంట్స్, అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర, అలెగ్జాండర్ ఎప్పుడైతే విజయం సాధించాడో భారతదేశం మీద, అతని ఆ మెమరీ కింద గ్రీక్ కాయిన్ నాణ్యాలను బబిలోనియానికి ఇష్యూ చేయించినాడు. ఆ గ్రీక్ నాణ్యాల మీద ఒకవైపు కిరీటం ధరించినటువంటి గుర్రం మీద ఉన్నటువంటి అలెగ్జాండర్ ఫోటో, అంటే అలెగ్జాండర్ విగ్రహం చెక్కబడింది. ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఎలిఫెంట్ మీద ఉన్నటువంటి పురుషోత్తముడు అతన్ని మరి అతనితో యుద్ధం చేయటం, అలెగ్జాండర్ యుద్ధం చేయటం, అతన్ని ఓడించడం అనే ఈవెంట్. ఇంకొక కాయిన్స్ లో బొమ్మ గొలుసు 2 ఉంటాయి. ఒకవైపు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ కిరీటం ధరిస్తూ, ఇంకోవైపు పురుషోత్తమును ఓడిస్తూ, పురుషోత్తముతో యుద్ధము అతన్ని ఓడించినట్టుగా, ఎలిఫెంట్ మీద ఉన్న పురుషోత్తముని మీద ఇతను అటాక్ చేస్తున్నట్టుగా బొమ్మ గొలుసు ప్రాంతంలో ఈ 2 నాణ్యాల మీద, అతని యొక్క గోల్డ్ కాయిన్స్ మీద ఇతని యొక్క ఈ విగ్రహాలు చెక్కించబడ్డాయి. ఈ విధంగా అలెగ్జాండర్ దండయాత్రతోటి భారతదేశంలో ఖచ్చితమైన సంవత్సరానికి
క్రీస్తు పూర్వము, క్రీస్తు శకము, ఈ ఎక్కడి నుంచి ఏమిటి మరి క్యాలెండర్, గ్రీక్ క్యాలెండర్ వచ్చింది. అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర 327 326 నుంచి ఒక డిమార్కెటెడ్ ఇయర్, సంవత్సరం వచ్చింది. ఇంకా కాయిన్స్ వచ్చినాయి. వర్తక వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందింది. గ్రీక్ లాంగ్వేజ్, కల్చర్, వైస్ వర్స, వర్తక వ్యాపారం. మరి గ్రీకు దేశం నుంచి రోమ్ కంట్రీ కూడా వర్తక వ్యాపారం. ఆ విధంగా వర్తక వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందడానికి అలెగ్జాండర్ యొక్క దండయాత్ర మరి తోడ్పడింది. ఈ విధంగా అలెగ్జాండర్ యొక్క దండయాత్రలో కలిగినటువంటి లాభం ఏంటంటే, అప్పటిదాకా మరి ఈ సంవత్సరాలను లెక్క పెట్టడము, ఇయర్స్ లెక్క పెట్టడము, గ్రీక్ క్యాలెండర్ వచ్చిన దాకా, గ్రీక్ ఇయర్స్ వచ్చిన దాకా మనకు పర్టికులర్ ఇయర్, డిమార్కెటెడ్ ఇయర్ లేకుండా అది వచ్చింది. ఇంకా కాయిన్స్, గోల్డ్ కాయిన్స్, గ్రీకులు ఇష్యూ చేసిన గోల్డ్ కాయిన్స్ వచ్చినాయి. ఆ గోల్డ్ కాయిన్స్ లో బొమ్మ, బొరుసు ప్రాంతంలో మరి ఒకవైపు రాజు, ఇంకోవైపు రాజు యాక్టివిటీస్ కూడా బయటపడ్డాయి. ఇంకా మరి ఈ సాంస్కృతిక సంబంధాలు, మరి వ్యాపార సంబంధాలు గ్రీసు దేశంలో తోటే కాకుండా గ్రీసు నుంచి రోమన్ సామ్రాజ్యం, అంటే గ్రీసులు అలెగ్జాండర్ మరణించిన తర్వాత గ్రీస్ సామ్రాజ్యంని రోమన్లు ఆక్రమించారు. సో ఆ విధంగా రోమన్ సామ్రాజ్యంతో వర్తక వ్యాపారం కూడా మనకు రోమన్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ వచ్చింది. సో ఆ విధంగా వర్తక వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందడానికి, లాంగ్వేజ్, కల్చర్ పరస్పర అభివృద్ధికి అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర ఫలితాలు భూమార్గం, సముద్ర మార్గం, ఇండస్ నుంచి పర్షియన్ గల్ఫ్లో ఉన్నట్టు యూఫ్రటీస్ నది దాకా ఓడల మీద ప్రయాణం చేసేటువంటి మార్గాన్ని ఈ విధంగా పరస్పర ట్రేడ్ రూట్స్, ఈ విధంగా కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ జరిగింది. ఈ విధంగా ఇది సాంస్కృతిక సంబంధాలే కాకుండా లాంగ్వేజ్ సంబంధాలు, మరి క్యాలెండర్, గ్రీక్ క్యాలెండర్, గ్రీక్ కాయిన్స్, గోల్డ్ కాయిన్స్, వాటి యొక్క ప్రభావం భారతదేశం మీద. ఇది అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర వల్ల కలిగినటువంటి ఫలితాలు. ఇది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేసినాం. అయితే క్లుప్తంగా ఒక 5 నిమిషాల్లో మళ్ళీ వివరిస్తున్నాను. ఏంటంటే, గ్రీక్ మెసిడోనియా రాజు కంటే ముందు భారతదేశంలో వాయువ్య ప్రాంతం పర్షియన్ల ఆధ్వర్యంలో ఉండేది. పర్షియన్ల ఆధ్వర్యంలో డేరియస్, పర్షియన్ కింగ్ డేరియస్ I గొప్పవాడు. అతను భారతదేశ పశ్చిమ వాయువ్య ప్రాంతాన్నంతా, నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ అంతా కూడా తన ఆధ్వర్యంలో 20వ ప్రావిన్స్గా క్షాత్రభా పర్షియన్ తన సామ్రాజ్యాన్ని అంతా ప్రావిన్స్గా విభజించారు. ఆ ప్రావిన్స్లోనే క్షాత్రపాలు అంటారు. ఆ 20వ క్షాత్రపాగా ఉండేది. ఆ దాన్ని మరి గ్రీసు దేశం వాళ్ళు, ఎవరు ఆధ్వర్యంలో? గ్రీసు దేశం వాళ్ళు మెసిడోనియా కింగ్ ఫిలిప్ ఆధ్వర్యంలో, మెసిడోనియా రాజు ఫిలిప్, మెసిడోనియాను ఉత్తర గ్రీక్ ఇది హిల్లీ ఏరియా, సారవంతమైనది కాదు. దక్షిణ గ్రీక్ ప్రాంతాలు సారవంతమైనవి, బాగా వృద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతాలు. మరి ఉత్తరంలో ఉన్నటువంటి వారు ట్రైబల్స్. మెసిడోనియా రాజు ట్రైబల్ అందరినీ ఏకైట్ చేశాడు. సో ఆ మెసిడోనియా రాజ్యం ఉండేది, రాజరిక వ్యవస్థ ఉండేది. మరి దక్షిణ గ్రీక్ దేశాలను అన్నింటినీ ఏకం చేయగలిగినటువంటి వాడు మెసిడోనియా రాజు ఫిలిప్ II. 337లో అతని ఆధ్వర్యంలో ఒక సమాఖ్య ప్రభుత్వం ఏర్పడింది, కన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ది గ్రీక్ స్టేట్స్. అయినప్పటికీ మరి సమాఖ్య ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత, అతని ఆధ్వర్యంలో బలంగా అయిన తర్వాత, మరి
ఈ యొక్క అంతకుముందు ఎథీనియన్స్ మీద వాళ్ళు ఇది పర్షియన్ దండయాత్ర తెచ్చామని చిందర వందర చేశారు. టెంపుల్స్ ఎథీనియన్ రాజ్యాన్ని దోసుకున్నారు. కాబట్టి దాన్ని పగ తీర్చుకోవడం కోసం పర్షియన్లు ఫిలిప్ రెండో ఫిలిప్ అనేవాడు, అంటే అలెగ్జాండర్ తండ్రి, ఈ దేశాలు గ్రీస్ దేశం అంతా ఒక్కతాటి మీదకి నడిపించిన తర్వాత మరి పర్షియా మీద దండయాత్ర చేశాడు. క్రీస్తు 337లో ఆయన 36లో దండయాత్ర చేసి అతను ఆ దండయాత్రలో గెలుపొందినప్పటికీ ఆ ప్రాంతాలను కొంత ఆక్రమించినప్పటికీ ఈ యొక్క దండయాత్రలో ప్రాణాలు అసూలు భాషలు. దాంతో అతని కుమారుడైనటువంటి అలెగ్జాండర్ రాజరికానికి వచ్చాడు. ఆ విధంగా కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ది గ్రీక్ రాజ్యాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేశారు. అలెగ్జాండర్ మెసిడోనియా పరిపాలన వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశారు. తిరుగుబాటు చేసి ఆ తిరుగుబాటును అణిచి అలెగ్జాండర్ మళ్ళీ పర్షియాను పట్టుకున్నాడు. పర్షియా నుంచి మరి తన సైన్యాన్ని రెండు భాగాలుగా నడిపించి ఒకటి మతనాగరంలో ఇంకో ఆర్మిజన్లో సింధు నది ప్రాంతంలో కలిశారు. ఆ నుంచి మరి జీలం నదిని దాటారు. జీలం నదిని దాటి అప్పుడున్నటువంటి అంబీరాజు స్వాగతించాడు. అంబీరాజు నాకు భారతదేశానికి పరాయి దేశస్తులకు అమ్మినట్టు, అంటే స్వాగతించడం అంటే పురుషోత్తముడు మరి అంబీరాజు మనకి ఇద్దరు కనుక ఉమ్మడిగా ఎదుర్కొన్నట్టయితే అలెగ్జాండర్ అక్కడే ఓడిపోయేవాడు, జీలం నదిని దాటేవాడు కాదు. ఆ విధంగా లాయిస్ శూద్రకాసులు ఇద్దరిని ఓడించారు. ఆ విధంగా ఈ ప్రాంతాన్ని పట్టుకొని ఆ తర్వాత అక్కడ ఇది బియాస్ నదిని దాటినట్టయితే నంద సామ్రాజ్యం పెద్ద సామ్రాజ్యం ఉంటుంది. అక్కడ పోయినట్టయితే మన సైన్యాలు గెలవలేవు అని చెప్పి సైనికులు అలెగ్జాండర్ సైన్యాలు తెలుసుకున్నాయి. మరి అలెగ్జాండర్ కూడా పురుషోత్తముని తెలుసుకున్నాడు. పురుషోత్తమ సహాయంతో ఈ ప్రాంతాల్ని వాగ్య ప్రాంతాన్ని గెలుచుకున్నాడు సాయంతో. ఆ విధంగా పురుషోత్తముడు సామంతుడైనాడు, అంబీరాజు సామంతుడైనాడు. ఈ విధంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజులు అలెగ్జాండర్ సామంతుడైనారు. దాని తర్వాత ఆ నంద సామ్రాజ్యం గొప్పదని చెప్పి వెనుదిరిగిన సైన్యం వెనుదిరిగింది. మరి ఈ వెనుదిరిగే టైంలో వెనకకు వచ్చే టైంలో ఈ యొక్క సింధు నది దిగువ ప్రాంతంలో ట్రైబల్ కింగ్డమ్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళతో యూరోచితంగా వాళ్ళు పోరాడారు. ఆ యూరోచిత పోరాటాల్లో అలెగ్జాండర్ పెద్ద గాయమైంది. ఆ గాయమై మరి అతను మార్గమధ్యంలో బబిలోనియాలో చనిపోయినాడు. బబిలోనియా చనిపోయిన తర్వాత ఇతని యొక్క మరి ఆర్మీ జనరల్స్ మూడు ప్రాంతాలు స్వతంత్రంగా ప్రకటించుకున్నారు. ఆ స్వతంత్రం ప్రకటించుకున్న టాలమీ అనేవాడు ఎక్కడ ఈజిప్ట్ అనేవాడు. తర్వాత గ్రీస్ దేశంలో సెల్యూకస్ వాయువ్య ప్రాంతంలో సెటిల్ అయినాడు. ఆ ప్రాంతమే మౌరియన్స్ తోటి చాణక్యుడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు యుద్ధం సెల్యూకస్ ఇక్కడ జరిగి ఈ విధంగా భారతదేశ వాయువ్య ప్రాంతాల్లో మౌర్యులకు అప్పచెప్పాడు. ఆ విధంగా అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ ఎక్కడ కూడా ఓడింపబడలేదు.
ఇతని యొక్క దండయాత్రల వల్ల ఏం జరిగిందంటే పర్షియన్ దండయాత్ర వల్ల పర్షియన్ తోటి కల్చరల్ కాంటాక్ట్స్, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ కాంటాక్ట్స్ వచ్చినాయి. అదే కాకుండా మరి అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర వల్ల అలెగ్జాండర్ మరి సముద్ర మార్గం పడవలతోటి సింధు నుంచి పర్షియన్ గల్ఫ్ దాకా పడవ మార్గం మరి భూమార్గం, దీంతో అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ దారులు వర్తక వ్యాపారానికి నూతన మార్గాలు కనుక్కోవడమే కాకుండా వర్తక వ్యాపారానికి దానికి పరస్పరం జరపడానికి తోడ్పడమే కాకుండా గ్రీక్ క్యాలెండర్ మరి గ్రీక్ అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ ఇయర్, డిమార్కేటెడ్ ఇయర్ ఫర్ ది ఇండియన్ క్యాలెండర్గా మారింది. ఇది అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర వల్ల జరిగినటువంటి ఫలితాలు. ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనము ఈ దాన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం.
Commission in India. Unit 10, Unit 10 or Unit 1. Unit 1 or A as the Porhamon, National Institute for Transforming India. যেটো প্ল্যানিং কমিশন বুলি আগতে জনা গৈছিল এতিয়া নীতি আয়োগ বুলি জনা হয় তাৰ আগতে তোমালোকক মই ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া পঢ়োৱাৰ আগত পঢ়াম কমিশন ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষত কিছুমান কমিশন আছে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ভাৰতবৰ্ষ তোমালোকে জানা সকলোৱে এটা গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ প্ৰত্যেক নাগৰিকে নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে কি কৰে নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে ভোটদানৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী আমাৰ নিযুক্তি দিয়ে সেই কাৰণে কি হয় আমাৰ ভাৰতীয় যেটো আমাৰ শাসন ব্যৱস্থা আছে হেতু হল গণতান্ত্ৰিক সো গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাত কিছুমান স্বতন্ত্ৰ বা স্বাধীন সংস্থা থাকাৰ খুব প্ৰয়োজন হয় তেনে নহলে কি হ'ব যেটো আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ যেটো ভেটি হেতু দুৰ্বল হৈ যাব সো সেই কাৰণে কমিশন ইন ইণ্ডিয়া যদি আমি পঢ়িব যাও তেতিয়া আমাৰ পঢ়িব লাগিব অবজেক্টিভ তাৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ যেটো আমাৰ কমিশন কেটা আছে প্ৰধান 4টা কমিশন আছে যেনেকুৱা প্ল্যানিং কমিশন ইউপিএসসি ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন দেন ইলেকশন কমিশন দেন তাৰপিছত আছে আমাৰ যেটো ফাইনান্স কমিশন এই কমিশন কেটাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যসমূহ কি তাৰপিছত কমিশন ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত কি আয়োগ আছে আৰু আমি তাৰ পিছত পঢ়িম ৰেফাৰেন্স তোমালোকে এক্সামত লিখাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব এই কিতাপসমূহৰ প্ৰয়োজন হ'ব মই বুজাই দিম তাৰ পিছত তোমালোকে নোটছ বনাব লাগিব তোমালোকৰ টাৰ্ম পেপাৰ থাকে সেইবোৰৰ কাৰণে ৰেফাৰেন্স খিনি ফলো কৰিব লাগে তো অবজেক্টিভ যদি আমি চাও এই কমিশন সমূহৰ কি অবজেক্টিভ আছে তেনেহলে আমি এই ইউনিটবোৰৰ মাজেৰে যেতিয়া যাম তেতিয়া আমি প্ৰথম পঢ়িম প্ৰথম যেটো আমাৰ কমিশন থাকিব হল হেতু হল ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউশন ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া তাৰে 7টা স্তম্ভ আমি ব্যাখ্যা কৰিম তাৰে there are 7 pillars national institution for transforming India যেটো শর্টত আমি নীতি আয়োগ বুলিও ক'ব পাৰো আগতে তাৰ নাম আছিল প্ল্যানিং কমিশন প্ল্যানিং কমিশন 2015 চনত তাৰ নাম পৰিৱৰ্তন হৈ এতিয়া তাৰ নাম হৈছে ন্যাশনাল institution for transforming India then union public সার্ভিস কমিশন আৰু তাৰ কাৰ্যকাল পঢ়িব লাগিব ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন কি আৰু তাৰ কাৰ্যকলাপ আমি আলোচনা কৰিব লাগিব দেন পঢ়িব লাগিব আধুনিকৰণৰ দিশত নিৰ্বাচন আয়োগৰ পদক্ষেপসমূহ আমি আলোচনা কৰিম এই তিনিটা যে কমিশন আছে বা সংস্থা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বতন্ত্ৰ সংস্থা হেতু গণতন্ত্ৰৰ ভেটি বুলিও আমি ক'ব পাৰো এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ বা এখন উন্নতশীল ৰাষ্ট্ৰ উন্নত হোৱাৰ বাবে বা বিকাশৰ বাবে এই তিনিটা সংস্থাৰ খুব প্ৰয়োজন যেটো প্ল্যানিং কমিশন বা নীতি আয়োগ দেন ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন আৰু ইলেকশন কমিশন এই তিনিটাই যে কমিশন আছে সংস্থা আছে organizations are totally independent and they are totally biased they are totally impartial from political activities they all are independent institution এই গুটেই কেটা আয়োগ যে পঢ়লো গুটেই কেটা স্বতন্ত্ৰ আয়োগ তাৰ উপৰিও আমাৰ আছে বিত্ত আয়োগ তাৰ আমি কামকাজ পঢ়িব লাগিব ফাইনান্স কমিশন দেন কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগ সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন আমি পঢ়িম তাৰ পিছত দুয়োটা প্ৰশাসনিক
এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিফৰ্ম কমিশ্যন, প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ আয়োগ। তো আমি এতিয়া যদি চাওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰধান যদি আমাৰ স্বাধীন আয়োগ আছে, কি আয়োগ আছে যদি প্ৰধানকেইটা আমি চাব যাওঁ, যে স্বতন্ত্ৰ আয়োগ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কমিশ্যন for development of India, for betterment of India, for they are doing all the major activities for transforming India যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি কোনকেইটা পাম, প্ৰথমত আমি পঢ়িম কোনটো, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া, নীতি আয়োগ, নীতি আয়োগ বা আগতে তাক জনা গৈছিল কি প্লেনিং কমিশ্যন। 2 নম্বৰটো কি, নাম্বাৰ 2 ইজ ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশ্যন, UPSC। তোমালোকে সকলোৱে জানা, সকলোৱে তোমালোকে বহুত ল'ৰা ছোৱালী তাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছা নিশ্চয়। কিয় প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ কি থাকে, সপোন থাকে কি হয়, IPS ইণ্ডিয়ান পুলিচ সাৰ্ভিসত জয়েন কৰাৰ কাৰণে, IAS ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সাৰ্ভিসত জয়েন কৰাৰ কাৰণে, IFS ইণ্ডিয়ান ফৰেন সাৰ্ভিসত জয়েন কৰাৰ কাৰণে, ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন তাৰ UPSC থ্ৰুৰে বিভিন্ন কি পোষ্ট ওলায়, তাতে আমাৰ কি হয় চাকৰি হয়। আৰু ভাৰতৰ যিটো আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা তাৰ মূল ভেটি ক'ব পাৰা তোমালোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যিটো বৰ্ড আছে UPSC ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশ্যন। তাৰপিছত আমাৰ নাম্বাৰ 3টো পঢ়িব লাগিব, কি আমি পঢ়িম, আধুনিকৰণৰ দিশত নিৰ্বাচন আয়োগ। তোমালোকে সকলোৱে জানা ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ। গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত কি নিৰ্বাচন বা ইলেকশ্যন, ইট ইজ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট you can say important part of democracy. Without election one democratic country never be survive. এখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কেতিয়াও জীয়াই নাথাকে যদি তাত কি নাথাকে আমার ইলেকশন কমিশন। There is an independent, independent, impartial election commission, and that commission working for smooth functioning of election. আমার যেটো ইলেকশন কমিশন আছে তাতে কি করা হয়, নির্বাচন আয়োগ। এই নির্বাচন আয়োগ একদম গ্ৰাস ৰুটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম ওপৰলৈকে সকলো ক্ষেত্ৰত কি কৰে আমাৰ নিৰ্বাচন চলায়। তাৰপিছত বিত্ত আয়োগৰ কাম, ফাইনেন্স কমিশ্যন, তোমালোকে সকলোৱে জানা ফাইনেন্স কমিশ্যন এইটো এটা কি আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন। ফাইনেন্স কমিশ্যন বা বিত্ত আয়োগ এটা আমাৰ স্বতন্ত্ৰ কমিশ্যন যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ বিত্তীয় সংক্ৰান্ত কাৰ্যকলাপ তাতে হয়। তাৰপিছত আমাৰ যিটো আমি লাষ্টত পঢ়িম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মটো কি, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মটো হ'ল আমাৰ প্ৰশাসনৰ কিছুমান সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন আছে। সেই সংস্কাৰসমূহ কেতিয়া কেনেকৈ হৈছিল সেইখিনি পঢ়িম, কিন্তু আজিৰ ক্লাছত তোমালোকক পঢ়াম কমিশ্যন কি আৰু নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া, যিটো শৰ্টত প্লেনিং কমিশ্যন বা নীতি আয়োগ বুলি কোৱা হয়। এই দুটা বস্তু আজি মই পঢ়াম। তোমালোকক মই যেতিয়া নেক্সট ক্লাছ কৰাম তেতিয়া মই UPSC পঢ়াম, তাৰপিছত ইলেকশ্যন কমিশ্যন পঢ়াম, তাৰপিছত তোমালোকক বিত্ত আয়োগ যিটো কোৱা হয় ফাইনেন্স কমিশ্যন পঢ়াম, আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মটো তোমালোকক মই পঢ়াম। এতিয়া মই পঢ়াম যে কমিশ্যন মানে কি। কমিশ্যন মানে কি, বিভাগীয় সংস্থাপনৰ একত্ৰিত প্ৰণালীৰ উপৰিও কেইবাটাও অন্যান্য সংগঠন বা স্বতন্ত্ৰ সংস্থা যি স্বায়ত্তশাসিতভাৱে কাম কৰে। আমাৰ প্ৰত্যেক বিভাগত কি আছে, কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। ডিপাৰ্টমেণ্টৰ উপৰিও কি হয়, কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান প্ৰশাসনিক কাম কাজসমূহ চলোৱাৰ বাবে সহায় কৰে। এইবোৰ হৈছে
National Institute for Transforming India, যাক আমি NITI বুলিও জনা UPSC, নির্বাচন আয়োগ, বিত্ত আয়োগ, কেন্দ্রীয় সতর্কতা আয়োগ, সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন আৰু প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ আয়োগ, যেটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিফৰ্ম কমিশন। তো বিভাগীয় সংস্থাপনৰ একত্ৰিত প্ৰণালীৰ উপৰিও কেইবাটাও আছে অন্যান্য সংগঠন আৰু স্বতন্ত্ৰ সংস্থা যি স্বায়ত্তশাসিতভাৱে কাম কৰে। এইবোৰ হৈছে মই তোমালোকক কৈছোৱে, মই আৰু তাতে ৰিপিট কৰিব নাযাওঁ। তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা যে মেইন 5টা আয়োগ, সেই 5টা আয়োগৰ কথা মই ক'লো। তাৰপিছত এতিয়া কমিশন অফ ইণ্ডিয়া বুলিলে কি বুজায়? ভাৰতবৰ্ষৰ কি আয়োগ আছে? ভাৰতত আয়োগ বা বিভিন্ন স্বতন্ত্ৰ সংস্থা যেনে কমিশন আৰু প্ৰতিষ্ঠান আছে। অন্যান্য মন্ত্ৰালয়তকৈ সেইবোৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত কাম কৰে। ভাৰতৰ সংবিধানে প্ৰস্তুত কৰিছে আয়োগ আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহ। আমাৰ এইবিলাক these all commissions and institutions are legally enacted by our constitution. You all know that our constitution is the supreme law of the country. No one can obey our constitution. তোমালোকে সকলোৱে জানা আমাৰ যেটো সংবিধান আছে, সেই সংবিধান সকলো মানুহে কি মানি চলিব লাগে। আৰু সেই সংবিধান প্ৰত্যেক মানুহে কি কৰে, প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে আমি তাক সন্মান কৰোঁ। আৰু সংবিধানে কি কৰিছে, এই আয়োগ বা এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে। They are enacted by the Constitution of India. ইয়াৰে কিছুমান কমিশন আৰু কিছুমান প্ৰতিষ্ঠান হৈছে একেটা বস্তুৱে বাৰে বাৰে ৰিপিটেডলি ইয়াতে কৈছে, কিহৰ কাৰণে এই বস্তুকে ইনষ্টিটিউচন বা এই আয়োগ কেইটা খুব প্ৰয়োজনীয়। ভাৰতবৰ্ষত তোমালোকে সকলোৱে জানিছা, সকলোৱে এইকেইটা নাম শুনিছা। ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন, বিত্ত আয়োগ, নিৰ্বাচন আয়োগ, আনফালে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া, এইবিলাক কি আমাৰ কিছুমান সংস্থা আছে। তেওঁলোকৰ সৃষ্টি যিয়ে নহওক, সেই সংস্থাবোৰক নিৰ্দিষ্ট ক্ষমতা আবণ্টন কৰা হয় আৰু যিবোৰ কাৰ্যই তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক অবিহনে স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰিব সুবিধা দিয়ে। তেওঁলোকে কি হয়, এই সংস্থাসমূহ, মই যে 4-5টা সংস্থাৰ কথা তোমালোকক কৈছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই 4-5টা সংস্থা কি হয়, ৰাজনৈতিক ভাৱে তেওঁলোকে স্বতন্ত্ৰ। There is no political interference. No political party can interfere in these institutions. They do their work independently and transparently. So সেইটোৱে কৈছে যে সেই সংস্থাবোৰৰ নিৰ্দিষ্ট, they have independent powers. Their powers and functions are completely independent, and they are completely they are independent from any political parties, any political organization. আৰু ৰাজনৈতিক কি কোৱা হয়, ৰাজনৈতিক স্বতন্ত্ৰতাত তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক কোনো হস্তক্ষেপ নোহোৱাকে তেওঁলোকে কাম কৰে। আৰু সেই সংস্থাবোৰে চৰকাৰক দক্ষতাৰে পৰিকল্পনা কৰাৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে আৰু প্ৰাসংগিক তথ্য প্ৰদান কৰি নীতি আৰু কাৰ্যসূচী কৰে। এই সংস্থাসমূহ কিয় প্ৰয়োজন? এই আমাৰ এখন চৰকাৰ আছে, তোমালোকে সকলোৱে জানা আমি নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে we elect some people, they become minister, and they take portfolio for
for different government department আৰু বিভিন্ন চৰকাৰী যিবিলাক আমাৰ বিভাগ আছে সেই বিভাগৰ দায়িত্ব কোনে লয় সেই মন্ত্ৰীসকলে আৰু কোনে তেওঁলোকক সাহায্য কৰে এখন মানে সুস্থ আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে এখন চৰকাৰ চলাৰ বাবে বা আমাৰ এখন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা চলাৰ বাবে সেই সংস্থাসমূহ যিকেইটা সংস্থা তোমালোকক মই উল্লেখ কৰিছোঁ সেই দক্ষতাৰে কি কৰে সিহঁতে কাম কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক অৰিহণা যোগায় আৰু সেই সংস্থাসমূহে চৰকাৰক কি কৰে চৰকাৰক they try to they help the government to fulfill the government activities by some planning সব বস্তুৰ কি থাকিব লাগে নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকিব লাগে আৰু লক্ষ্যত আৰু কিছুমান কাৰ্যসূচী থাকিব লাগে আৰু সেইখিনি কোনে বনাই দিয়ে সেই আমাৰ যিখিনি মই কমিশ্যনৰ নাম কৈছোঁ সেই কমিশ্যন বা সংস্থাসমূহে চৰকাৰক সাহায্য কৰে যে খুব ধুনীয়াভাৱে এখন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা চলাৰ বাবে এতিয়া যদি মই তোমালোকক যদি ৰেফাৰেন্স বুলি কওঁ কি কিতাপ পঢ়িবা যদি কমিশ্যন ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ কি আয়োগ আছে সেইসমূহ যদি তোমালোকে পঢ়িব লাগে UPSC ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন ইণ্ডিয়ান তাৰপিছত যদি তোমালোকক পঢ়িব লাগে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া বা ফাইনেন্স কমিশ্যন চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন সেইবোৰ যদি তোমালোকৰ পঢ়িব লাগে তেতিয়া কিছুমান কিতাপ তোমালোকৰ ৰেফাৰেন্স দিয়া হৈছে কিছুমান কিতাপৰ নাম কোৱা হৈছে যেনেকুৱা বাসু 2030 ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিষয়ে যদি তোমালোকে পঢ়িব মন গৈছে ভাৰতীয় সংবিধান পঢ়িব গ'লে তোমালোকে DD বাসু বা দুৰ্গা দাস বাসুৰ কিতাপ পঢ়িব পাৰা আৰু যদি ৰাজহুৱা কৰ্মচাৰী আৰু বিত্তীয় প্লেনিংৰ বিষয়ে পঢ়িব বিচাৰিছা প্লেনিং কমিশ্যনৰ বিষয়ে সিং সাহিব আৰু সুইন্দাৰ সিং বুলি এখন কিতাপ আছে সিং সাহিব সুন্দৰ সিং পাব্লিক পাৰ্চনেল এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া নিউ দিল্লী এইখন কিতাপ তোমালোকে পঢ়িব পাৰা হ'ব এইখিনি হ'ল আমাৰ কমিশ্যন ইন ইণ্ডিয়া কি কমিশ্যন আৰু কমিশ্যন কিয় লাগে এতিয়া আমি পঢ়িম নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া যেটো নীতি আয়োগ বুলি কোৱা হয় বা আগতে কোৱা হৈছিল কি প্লেনিং কমিশ্যন এতিয়া তাৰ আগত আমি পঢ়াৰ আগত কি পঢ়িব লাগিব তাৰ ইতিহাস বা তাৰ আগৰখিনি পঢ়িব লাগিব তোমালোকে সকলোৱে জানা ভাৰতবৰ্ষ কেতিয়া স্বাধীন হৈছিল 1947 15 আগষ্টত ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছিল ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ অৱস্থা খুবেই খাৰাপ আছিল খুব বেয়া আছিল মানে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত সামাজিক ক্ষেত্ৰত কিহৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষ তেতিয়া প্ৰথম এটা নতুন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঠন হৈছিল আৰু দুটা বেলেগ ৰাষ্ট্ৰ হৈছিল ভাৰত বিভাজন হৈছিল কাৰ মাজত ভাৰতবৰ্ষ আৰু পাকিস্তানৰ মাজত আৰু সেই বিভাজনৰ ফলত কি হৈছিল ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতি ভাৰত চৰকাৰৰ খুব প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি হৈছিল কি প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি হৈছিল যে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি হৈছিল যে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক সমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে বা ভাৰতীয়সকলক সামাজিক অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ দিয়াৰ বাবে সমান সুবিধা দিয়াৰ বাবে আৰু ইয়াতকে বেছি ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল যেটো আছিল ভাৰতক বিকাশিত কৰাৰ কাৰণে as a developed nation গঠন কৰাৰ কাৰণে তেতিয়া ভাৰত খুবই এখন দুখীয়া ভাৰতবৰ্ষ খুব এখন দুখীয়া ৰাষ্ট্ৰ আছিল আমাৰ নাগৰিকসকলে এমুঠি ভাত যদি ৰাতিপুৱা খাইছিল ৰাতি সাঁজ খোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অৱস্থা নাছিল বা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰ ইমান এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত নাছিল যে প্ৰত্যেক নাগৰিকক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিব যিবিলাক আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান শিক্ষা বিশুদ্ধ পানী যোগান ধৰা
সেইবোৰ আমাৰ কি এতিয়া আমি ভাবোঁ যে সেইসমূহ আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ। এই অধিকাৰসমূহ without these things, these rights, one individual cannot be survived as a human being. এজন ব্যক্তি হিচাপে কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে যদি অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান নাথাকে, বুজি পাইছা? কিন্তু সেই সময়ত যেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছিল, সেই সময়ত ভাৰতত সেই অৱস্থাই নাছিল যে প্ৰত্যেক নাগৰিকক সমান অধিকাৰ দিব। ভাৰত চৰকাৰে তেতিয়া ভাবিছিল যে কি কৰিব, 1950 চনৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে এক দ্ৰুত সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নতি অনাৰ চেষ্টা কৰি আহিছে। কি আমাৰ এখন সমাজ for a civilized society, for a healthy society, we need what? For development. বিকাশৰ প্ৰয়োজন হ'ব। Without development, one nation cannot be, develop, or one nation cannot be survive as an independent nation. এখন ৰাষ্ট্ৰ বিকাশ নহ'লে স্বতন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। তোমালোকে এতিয়া দেখিছা কিছুমান আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ আছে, যিসকল ৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা খুবেই বেয়া হৈ গৈছে, অৰ্থনৈতিক বিকাশ খুব বেয়াৰ দিশত গৈছে। আকৌ একে সময়ত কিছুমান ৰাষ্ট্ৰ আছে, আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ, খুব দ্ৰুত গতিত কি কৰি আছে, অৰ্থনৈতিক উন্নতি কৰি আছে। ভাৰতবৰ্ষ কি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক কি, ইট ইজ কল্ড গ্ৰয়িং ইকনমি। আমাৰ গ্ৰয়িং ছ'চাইটি, আমাৰ অৰ্থনৈতিক, আমাৰ সামাজিক ব্যৱস্থা খুব দ্ৰুতভাৱে উন্নতি হৈ আছে। তাৰ বাবে কি দৰকাৰ হ'ব, আমাৰ এটা পৰিকল্পনা for faster development, economic development, political development, social development. We need what? We need a planning commission. We need a planned development. Without planning, one institution or one nation or one country never be developed. তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনতো দেখিব, অনুভৱ কৰিছা, বা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তোমালোকে গম পাইছা চাগে, যদি তোমালোকে প্লেনিং কৰি পঢ়া শুনা কৰা যে মই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত হাই ছেকেণ্ডেৰী এইটো ছাবজেক্টত পঢ়িম, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি মই ডিগ্ৰী পঢ়িম, বা LLB কৰিম, বা বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম, বিজনেছ কমাৰ্চ পঢ়িম, সেইটো কি এটা প্লেনিং বা পৰিকল্পনা তোমালোকে আগতেই কৰি লোৱা, হয় নহয়? যদি নকৰা তেতিয়া কি হয়, ইট উইল বি কনফিউজন। তেতিয়া কি হয়, প্ৰত্যেক মানুহে কি হৈ যায়, কনফিউজড হৈ যায় যে মই কি কৰিম নকৰিম বুলি। মানুহে একো জীৱনত কোনো ডিচিশ্যন বা সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে। ঠিক একে ধৰণৰ আমাৰ যিটো প্লেনিং কমিশ্যন আছে, ঠিকে একে ধৰণৰ তাৰো কি অৱস্থা হৈছে জানা তোমালোকে, যে ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্বাধীন হৈছিল, ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰু ভাবিছিল যে নহয়, এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব, এখন প্লেন কৰি পৰিকল্পিত অৰ্থনৈতিক, পৰিকল্পিত সামাজিক ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, আৰু ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক সমান অধিকাৰ তেতিয়াই দিব পাৰিম যেতিয়া আমি এটা পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা কৰিব পাৰিম আৰু এখন আয়োগ গঠন কৰিব পাৰিম। পৰিকল্পনা আয়োগ, দ্যাট ইজ কল্ড প্লেনিং কমিশ্যন। পৰিকল্পনা আয়োগ বুলি কোৱা হয় তাক। আৰু এইটো কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, 1950 চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিল, আৰু 2014 চনৰ শেষলৈকে কাম কৰি আছিল প্লেনিং কমিশ্যনে, পৰিকল্পনা আয়োগ। পৰিকল্পনা আয়োগ যেতিয়া ইমান বছৰ পৰিকল্পনা আয়োগ বা প্লেনিং কমিশ্যন হিচাপে কাম কৰিছিল, যেতিয়া আমাৰ কি হ'ল, 2015 চনত আমাৰ জানুৱাৰী মাহত আমাৰ বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী, তেওঁ কি কৰিলে, এটা পৰিকল্পনা কৰিলে যে নহয়, আমি প্লেনিং কমিশ্যনটো ৰিপ্লেচ কৰিম,
তাৰ পৰিকল্পনাটো আমি পৰিৱৰ্তন কৰিম আৰু এতিয়া আমি বেলেগ এটা সেইটোৱে থাকিব অলপ তাৰ মডিফিকেশ্যন কৰি পৰিকল্পনা আয়োগক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু তাৰ নাম সলনি কৰা হ'ল কি NITI NITI নামেৰে জনাজাত কৰা হ'ল নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া এইটো এতিয়া কি ভাৰতবৰ্ষ পৰিৱৰ্তনৰ দিগত সেইটো ট্ৰান্সফৰ্মিং মানে কি ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া সেই 1950 ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া আৰু নাই এতিয়া কি আমি বিকাশৰ দিগত গৈ আছো গ্লোবেলাইজেশ্যন যেতিয়া when the concept of globalization came in India 1991 LPG the concept of LPG introduced by then finance minister Dr. Manmohan Singh that LPG that is called liberalization privatization and globalization and when the concept of LPG has come the globalization has come automatically the Indian government trying to develop all the things economic activities political activities social activities they want to do tremendously at the same time they want to do all these things globally now we all are in a global family এতিয়া আমি কেতিয়া ভাবিব নোৱাৰো we are Indian yes India no we will work independently কেতিয়া নহব যে ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া আমি ভাবিব নোৱাৰিম যে আমি ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হিচাপে অকলে কাম কৰিম no now MNC the concept of MNC also come multinational companies when the MNC has come in India the work of the planning commission or the called the NITI it has the work has come to increasingly or tremendously the work has growing so এতিয়া আমাৰ কি হ'ল 1950 চনত আমাৰ কি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল প্ল্যানিং কমিশন বা আমাৰ পৰিকল্পনা আয়োগ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আৰু পৰিকল্পনা আয়োগ 1950 চনৰ পৰা চলি আছিল কিন্তু 2014 চনৰ শেষলৈকে পৰিকল্পনা আয়োগ বন্ধ হ'ল পৰিকল্পনা আয়োগ বন্ধ মানে এনেকে ডাইৰেক্ট বন্ধ হোৱা নাই তাৰ নামটোৱে সলনি কৰিছে কি কৰিলে এতিয়া 2015 পৰা নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ এতিয়া তাৰ অধীনত ভাৰত চৰকাৰে বা আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাম কৰে প্ল্যানিং কৰি যে পঞ্চবাৰ্ষিক 5 years প্ল্যানিং যে এইটো এতিয়া যদি মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে যদি কাম কৰিব লাগে ভাৰতবৰ্ষৰ তোমালোকে সকলোৱে জানা মহিলাসকলক আটাইতকৈ আনপ্ৰিভিলেজ ক্লাছ বুলি কোৱা হয় women children minorities disabled person তাতে যদি আমি চাওঁ তো মহিলাসকল কি মহিলাসকলক ডিসএডভান্টেজ গ্ৰুপ হিচাপে ধৰা হয় ডিসএডভান্টেজ গ্ৰুপ বা ডিসএডভান্টেজ গ্ৰুপ হলে কি হয় তেতিয়া মহিলাসকলৰ কাৰণে যদি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিছু নীতি বনায় বা কিছু পৰিকল্পনা বনায় তেতিয়া কি কৰিব লাগিব তাৰ 5 বছৰৰ কাৰণে তাৰ এম থাকিব লাগিব there will be some aims and objective for 5 years that in these 5 years we will do this kind of activity for women empowerment for women development for women active participation in politics so tar babe ki dorkar hobo eta planning for that purpose we need one plan and the planning commission basically they do all this work so I'm going to next slide that is composition the NITI বা National Institute for Transforming India গঠন কি হৈছে গঠনত কোন থাকিব যে অধ্যক্ষ এজন থাকিব
অধ্যক্ষ কোন হ'ব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কি হ'ব ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউশন অফ ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া বা প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান chairman is who the prime minister is the chairperson of national commission for transforming india যাক বুলি কোৱা হয় নীতি আয়োগ তাৰ পিছত আছে সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ৰাজ্যপালক সকল all the chief ministers are the member of planning commission niti ayog and the governor of which governor of union territories তাৰপিছত নিৰ্দিষ্ট সমস্যা বা আকস্মিক পৰিস্থিতিৰ সমাধানৰ বাবে গঠন কৰা আঞ্চলিক পৰিষদসমূহ there are some regional council planning commissioner বা যেটো আমাৰ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আয়োগ আছে নীতি আয়োগ আছে নীতি আয়োগৰ প্ৰত্যেক ৰাজ্যত বা প্ৰত্যেক অঞ্চলত এটা এটা কি থাকিব লাগিব পৰিষদসমূহ থাকিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট সমস্যা বা আকস্মিক পৰিস্থিতিৰ সমাধানৰ বাবে গঠন কৰা আঞ্চলিক পৰিষদসমূহ একাধিক ৰাজ্য বা অঞ্চল প্ৰভাৱিত কৰা এইবোৰ নিৰ্ধাৰিত এটাৰ বাবে গঠন কৰা হয় কাৰ্যকাল আঞ্চলিক পৰিষদসমূহৰ অধ্যক্ষতা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উপৰাজ্যপালসকলক লৈ গঠিত হয় এই অঞ্চলসমূহ দেন সম্পূৰ্ণ সময়ৰ সদস্য there are some member they are permanent member of planning commission or niti ayog tar pisot ase there are some members they are not permanent they are part time member then maximum of 2 years from any leading universities kisuman বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা গৱেষণা কৰিবৰ কাৰণে ৰিসাৰ্চ কৰাৰ যায় কেতিয়াবা কিছু অধ্যক্ষসকলে যায় তেওঁলোকে তাতে কিমানজন মানুহক তাতে দুজন মানুহক কি কৰা হয় প্ল্যানিং কমিশনৰ সদস্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় দে আর টোটালি পার্ট টাইম দে আর আংশিক সময়ৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি কৰা হয় নিযুক্তি দিয়া হয় দুজনৰ গৱেষণা সংগঠন বা অন্যান্য প্ৰাসংগিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ লগত জড়িত কাম ক্ষমতা তাৰপিছত আংশিক সময়ৰ সদস্যসকলৰ গুণৰ ভিত্তিত নিযুক্তি কৰা হয় they are member appointed by rational basis rational basis মানে আজি কাৰোবাক appointment দিলে আকৌ পিছত কাৰোবাক দিব maximum 2 members are appointed তো প্ৰথম কোন হ'ব নীতি আয়োগৰ প্ৰথম চেয়াৰপাৰসন হ'ব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া 2 নম্বৰ হ'ব ভাইস চেয়াৰপাৰসন হ'ব ভাইস চেয়াৰপারসন কোন হবে অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া তাৰপিছত প্ৰত্যেক ৰাষ্ট্ৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু ইউনিয়ন যেটো আমাৰ ইউনিয়ন ৰাষ্ট্ৰৰ যিবিলাক গভৰ্ণৰ থাকে তেওঁলোকে তাৰ মেম্বাৰ হ'ব আৰু কিছুমান মেম্বাৰ সম্পূৰ্ণ পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰ থাকে আৰু কিছুমান বিশ্ববিদ্যালয় বা কিছুমান আখাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা লিডিং ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বা রিসার্চ অর্গানাইজেশনের পৰা বা এনি ইনস্টিটিউশনের পৰা যিকোনো সংস্থাৰ পৰা একদম মানে আংশিক সময়ৰ বাবে দুজন সদস্য নিযুক্তি দিয়া হয় তাৰপিছত পদস্থ সদস্য বা কেন্দ্ৰীয় পৰিষদৰ সৰ্বাধিক 4জন সদস্য থাকে and ex officio member maximum 4 of the union council of minister nominated by the prime minister 4জন সদস্য থাকে কোনে নিযুক্তি দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক মনোনীত কৰে they are from minister from central they are minister from central union council minister central they are minister for central government and মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া
এক নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকালৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিযুক্তি দিয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ সচিবৰ সমান্তৰালভাৱে পদবী থাকে যিটো কয় চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ প্লেনিং কমিশ্যন বা নীতি আয়োগত কোন থাকে এজন চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ থাকে আৰু চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰজন কি কৰে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰজনে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰজনক কোনে নিযুক্তি দিয়ে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কিমান দিনৰ কাৰণে ফিক্স টেনিউৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে দিয়ে and it is on the rank parallel to secretary of the government of India ভাৰত চৰকাৰৰ সচিবৰ সমান্তৰালভাৱে মানে কি পদবীৰ বাবে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া হয় আৰু প্ৰাসংগিক ডমেইন জ্ঞান থকা বিশেষজ্ঞ বা অনুশীলনকাৰী যেনেকুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা মনোনীত আমন্ত্ৰণকাৰী প্লেনিং কমিশ্যনৰ প্ৰথম কথা হ'ল যে নীতি আয়োগ যেটো ভাৰতবৰ্ষত আছে পঞ্চবাৰ্ষিক যেটো পৰিকল্পনা চাই প্লেনিং কমিশ্যন নীতি আয়োগ বা পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা বা যেটো আমাৰ পৰিকল্পনাৰ আয়োগ আছে তাৰ কিন্তু মূল ভেটিটোৱে হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী কি কৰে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি কিছুমান গেষ্ট ফেকাল্টি বা কিছুমান গেষ্ট এক্সপাৰ্টক কি কৰিব পাৰে প্লেনিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক মানুহৰ খুব নলেজ থাকে বিশেষজ্ঞ থাকে তেওঁলোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী নিযুক্ত দিব পাৰে আৰু লাষ্টত কোন থাকিব তাৰ মেম্বাৰ সচিবালয় মানে সেক্ৰেটাৰী মানুহবিলাকো কি হয় প্লেনিং কমিশ্যনৰ মেম্বাৰ হয় এতিয়া আমি পঢ়িম এইখিনি কি কম্পোজিশন গঠনটো মই আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰি দিওঁ থুলমূলকে কোন হয় কম্পোজিশনত অধ্যক্ষ কোন হয় চেয়াৰপাৰসন হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া উপাধ্যক্ষ কোন হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী এজন ভাইচ চেয়াৰপাৰসন নিযুক্তি দিয়ে 3 নম্বৰ হ'ব সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ৰাজ্যপালসকল কি হ'ব তাৰ মেম্বাৰ হ'ব 4 নম্বৰ হ'ব যে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে কিছুমান আঞ্চলিক পৰিষদৰ মানুহক প্লেনিং কমিশ্যনৰ কি কৰিব পাৰে সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে আৰু সম্পূৰ্ণ সময়ৰ সদস্য কিছুমান মানুহক কিছুমান ব্যক্তিক পুৰা পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰ কৰি ৰাখি দিয়ে প্লেনিং কমিশ্যনৰ আৰু কিছুমানক আংশিক সময়ৰ সদস্য হিচাপে ৰাখে যিকোনো মই কৈছো আকাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বা যিকোনো গৱেষণা সংগঠনৰ পৰা বা অন্যান্য প্ৰাসংগিক প্ৰতিষ্ঠানৰ সমূহৰ পৰা কি কৰে দুইজন ব্যক্তিক খুব আংশিক সময়ৰ বাবে পাৰ্ট টাইম হিচাপে প্লেনিং কমিশ্যনৰ মেম্বাৰ হিচাপে ৰাখে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰপিছত আমাৰ ইউনিয়ন কেবিনেটৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী 4জন ব্যক্তিক নিযুক্ত দিয়ে তাৰ উপৰিও আমাৰ কি আছে মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া যিটো চিফ সেক্ৰেটাৰী চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ তেওঁকো কি কৰা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰক সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ তেওঁকো প্ৰধানমন্ত্ৰী কি কৰে প্লেনিং কমিশ্যনৰ নিযুক্তি দিয়ে তাৰপিছত কিছুমান এক্সপাৰ্ট যিবিলাক প্লেনিং কমিশ্যনৰ ওপৰত মানে বিশেষ জ্ঞান আছে তেওঁলোকক কি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজ ইচ্ছা অনুসৰি তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিব পাৰে তাৰপিছত সচিবালয় যিবিলাক সেক্ৰেটাৰী থাকে এতিয়া হ'ল 7 পিলাৰ অফ নীতি আয়োগৰ বা নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া যেটো নীতি আয়োগ বুলি কোৱা হয় তাৰ 7টা কি আছে স্তম্ভ আছে there are 7 pillars very important for you student remember these 7 point for your exam that is the 7 pillar that is number 1 জনসমৰ্থক মই প্ৰথমত ইংলিছত কৈ যাওঁ তোমালোকে ইংলিছত নামকেইটা চাগে শুনিছা সেইকাৰণে মই প্ৰথমত ইংলিছত ক'ম তাৰপিছতে মই অসমীয়াত ক'ম দিয়া Pro people, there are 7 pillars based on which Niti work. Pro people, pro activity, participation, empowerment, and inclusion.
These are the 7 pillars of planning commission. যাক অসমীয়াত এতিয়া মই বুজাম। প্ৰ পিপুল মানে জনসমৰ্থক, মানুহৰ জনসাধাৰণৰ বাবে কাম কৰিব। এই প্লেনিং কমিশ্যনটো কাৰ কাৰণে উৎসৰ্গ কৰা হৈছে? মানুহৰ কাৰণে, জনসাধাৰণৰ কাৰণে। সেইকাৰণে কি বুলি কৈছে? প্ৰ পিপুল, জনসমৰ্থক। প্ৰ এক্টিভিটি, মানে সব কাম কাজ ইয়াৰ জৰিয়তে কৰিব। দেন অংশগ্ৰহণ, পাৰ্টিচিপেশ্যন। দেন এম্পাৱাৰমেণ্ট মানে কি? উন্নতি, সশক্তিকৰণ। তাৰপিছত কৈছে কি? ইনক্লুশন মানে NTR অন্তৰ্ভুক্ত কৰা। দেন ইকুৱেলিটি, প্ৰত্যেক মানুহক সমতা প্ৰদান কৰা। তাৰপিছত ট্ৰান্সপাৰেন্সি, যিটো কি বুলি কোৱা হয়? স্বচ্ছতা বুলি কোৱা হয়। ট্ৰান্সপাৰেন্সি। 7 পিলাৰ আমি পঢ়িলো। এতিয়া আমি এইকেইটাৰ বিষয়ে এটা তাৰে 7 পিলাৰৰ বিষয়ে এটা ডায়েগ্ৰাম দিছে। তোমালোকে কিতাপৰ 118 পেজত এই ডায়েগ্ৰামটো চাব পাৰা। তাতে কি কি মানে কাম কৰিব তাৰ ওপৰত দিছে। যেনেকৈ প্ৰ পিপুল, জনসাধাৰণৰ পক্ষত প্লেনিং কমিশ্যনে কি কাম কৰিব? যে সমাজৰ লগতে ব্যক্তিসকলৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰা। সমাজৰ লগতে কি কৰিব? প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ কি কৰিব? কি আমাৰ প্ৰত্যেক নাগৰিকৰ কি আছে? চৰকাৰৰ প্ৰতি কিছু আশা আছে, আকাংক্ষা আছে। সেইবোৰ পূৰণ কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ? আমাৰ চৰকাৰৰ বা আৰু সেই আশাবিলাক কোনে পূৰণ কৰিব? আমাৰ চৰকাৰে। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 2, সক্ৰিয়তা বা অনুকূল, নাগৰিকৰ প্ৰয়োজনীয়তা, প্ৰত্যাশা আৰু সঁহাৰি। অনুকূল মানে প্ৰ এক্টিভিটি বা সক্ৰিয়তা। তাতে কি কৰিব লাগিব? ইন এন্টিচিপেশ্যন অফ ৰেছপন্স টু চিটিজেন, প্ৰত্যেক নাগৰিকক কি কৰিব? সহায় কৰিব। প্ৰত্যেক নাগৰিকৰ যি ইচ্ছা আছে সেইখিনি ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিব। তাৰপিছত অংশগ্ৰহণ, নাগৰিকৰ অন্তৰ্ভুক্তি, প্ৰত্যেক নাগৰিকে যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এই প্লেনিং কমিশ্যনৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক নাগৰিকে যাতে সমান সুবিধা পাব পাৰে। সমান প্লেনিং কমিশ্যন বা নীতি আয়োগৰ জৰিয়তে যিবিলাক পৰিকল্পনা আহিব, পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা, সেইসমূহ প্ৰত্যেক নাগৰিকে উপভোগ কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। দেন সশক্তিকৰণ। সকলো দিশতে কি? মহিলা, সকলো দিশতে উইমেন ইন অল এক্সপেক্ট। এম্পাৱাৰমেণ্ট ভাৰতবৰ্ষত যদি আমি চাওঁ, ভাৰতবৰ্ষ এটা গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ বা পিতৃতান্ত্ৰিক সমাজ বুলি আমি ক'ব পাৰো। এখন পিতৃতান্ত্ৰিক সমাজত আজিৰ পৰা নহয়, যুগান্ত ধৰি it will be continue, চলিয়ে আছে। It is gradually going on that women are treated in our society as a second citizen. Women are not empowered. So planning commissioner আৰু এটা যদি আমি পিলাৰ চাওঁ, 7 পিলাৰৰ নাম্বাৰ 4টো হ'ল এম্পাৱাৰমেণ্ট। কাক কৰিব? কাক উন্নতি কৰিব? উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট, মহিলাসকলক বিকাশৰ কাৰণে কাম কৰিব। মহিলাসকলক কি কৰিব লাগে? এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিব লাগে। মহিলাসকলক বিকাশ কৰিব লাগে। That is another 7 পিলাৰৰ মাজত পৰে, যিটো আমাৰ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে বহুত ধৰণৰ আঁচনি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে মহিলাসকলৰ বিকাশৰ বাবে। তাৰপিছত আছে কি? অন্তৰ্ভুক্তি বুলি মানে ইনক্লুচিভ। ভাৰতবৰ্ষ কি এটা বৈচিত্ৰ্য, মানে বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ মানুহ বসবাস কৰে। বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত ঐক্য বুলি কোৱা হয়, যে বিভিন্ন জাতি জনজাতি বিভিন্ন মানুহ তাতে থাকে। অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, দেন OBC, সংখ্যালঘু, দৰিদ্ৰ, ডিসএডভান্টেজ পিপুল, সুবিধা বঞ্চিত, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আছে।
তেওঁলোককো কি কৰিছে প্লেনিং কমিশ্যনে বা নীতি আয়োগে তেওঁলোককো কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে অনুসূচিত জাতিৰ মানুহৰ কাৰণে অনুসূচিত জনজাতিৰ মানুহৰ কাৰণে বা OBC মানুহৰ কাৰণে সংখ্যালঘু মানুহৰ কাৰণে মাইনৰিটি মানুহৰ কাৰণে দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাৰণে বা যিসকল মানুহে কোনো ধৰণৰ সুবিধা বা আঁচনি পোৱা নাই তেওঁলোকক সকলোৰ কাৰণে কি কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে এই প্লেনিং কমিশ্যনৰ জৰিয়তে বা নীতি আয়োগৰ জৰিয়তে কাম কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছে। তাৰপিছত সমতা বুলি কৈছে আৰু এটা পিলাৰ অপৰচুনিটি ফৰ দ্য ইউথ। তোমালোকে সকলো জানা ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া এনেকুৱা এখন পজিশ্যনত আছে য'ত আমাৰ ইয়াং জেনেৰেশ্যন বহুত বেছি। আমি এতিয়া চাইনা কোৱা আমেৰিকা কোৱা তাতকে আমাৰ ইয়াতে জাপান কোৱা ইয়াং জেনেৰেশ্যন খুব বেছি। এণ্ড উই শুড ইউজ দিজ হিউমেন ৰিচোৰ্চ। এই যিটো যুৱ সমাজ আছে যিটো যুৱ সমাজ সেই তাৰ সম্পদসমূহ কি কৰিব লাগে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু যুৱকসকলক কি দিব লাগে সমান সুযোগ দিব লাগে আগুৱাই যোৱাৰ বাবে। তাৰপিছত আছে স্বচ্ছতা বুলিলে কি বুজে চৰকাৰৰ দৃশ্যমান বা প্ৰতিক্ৰিয়াশীল স্বচ্ছতা ট্ৰান্সপাৰেন্সি দ্যাট গভৰ্নমেন্ট ভিজিবল এণ্ড ৰেছপন্সিভ। ট্ৰান্সপাৰেণ্ট নহ'লে এখন সমাজ কেতিয়াও চলিব নোৱাৰে। কিহৰ কাৰণে তোমালোকে সকলোৱে জানা যদি ট্ৰান্সপাৰেন্সি নহয় ভাৰতবৰ্ষ এখন ৰাষ্ট্ৰ য'ত আটাইতকৈ বেছি কি হয় কৰাপশ্যন দুৰ্নীতিৰ ফলত কি হ'ব দুখীয়া হৈ থাকিব আৰু ধনী দিনে দিনে আৰু ধনী হৈ যাব। আৰু তাৰ কাৰণে কি প্ৰয়োজন হ'ব যদি আমি দুৰ্নীতি দূৰ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি স্বচ্ছতা ৰাখিব লাগিব। ট্ৰান্সপাৰেন্সি ক'ত ৰাখিব লাগিব গভৰ্নমেণ্টত। এতিয়া আমি পঢ়িম কি ফাংচন। এইখিনি তোমালোকৰ মই আশা কৰোঁ এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা যে প্লেনিং কমিশ্যনৰ 7 পিলাৰ। মই আকৌ এবাৰ ৰিভিজন কৰি দি আছো। জনসাধাৰণৰ পক্ষত নাম্বাৰ 1, নাম্বাৰ 2 সক্ৰিয়তা বা অনুকূল যিটো অসমীয়াত কোৱা হয় মই অসমীয়া ইংলিছ দুটাতে কৈ যাম। জনসাধাৰণৰ পক্ষত মানে পিপল। তাৰপিছত কি সক্ৰিয়তা বা অনুকূল এক্টিভিটি। অংশগ্ৰহণ বুলি ক'লে পাৰ্টিচিপেশ্যনক বুজায়। সশক্তিকৰণ মানে এম্পাৱাৰমেণ্ট। অন্তৰ্ভুক্ত মানে ইনক্লুশ্যন আৰু স্বচ্ছতা বুলি ক'লে ট্ৰান্সপাৰেন্সি। এই 4টা হ'ল মেইন প্ৰিন্সিপল বা এইমছ অফ প্লেনিং কমিশ্যন বা প্লেনিং কমিশ্যনৰ এই 4টা মূল ভেটি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এই 7টা নহয় 4টা নহয় এই 7টা এক্সট্ৰিমলি 7টা আমাৰ পিলাৰ বা স্তম্ভ আছে। এই 7টা স্তম্ভৰ ভিত্তিত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি বনায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰে যি কাম কাজৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক নাগৰিকে সমান সুবিধা পোৱাৰ আশা কৰিব বা পায়। এতিয়া আমি ফাংচন কেইটামান থুলমূলকৈ পঢ়ি যাম। বহুত কেইটা ফাংচন আছে তোমালোকৰ কিতাপত 13টা মান ফাংচনছ আছে। দেয়াৰ আৰ 13 ফাংচনছ অফ প্লেনিং কমিশ্যন। তাৰে আমি কিছুমান পঢ়িম, কিছুমান তোমালোকে কিতাপৰ পৰা পঢ়ি ল'ব পাৰিবা। এই স্তম্ভবোৰৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি NIT-য়ে নিম্নলিখিত কাৰ্যবোৰ কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যসমূহৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ লগতে এক অংশীদাৰী দৃষ্টিভংগী বিকশিত কৰা। ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত কি ৰাজ্যসমূহে কি কৰিব লাগিব অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব ক'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব প্ৰত্যেক কাৰ্যত চৰকাৰৰ প্ৰত্যেক কাৰ্যত কিহৰ কাৰণে বিকশিত কৰাৰ আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে। যেতিয়া গভৰ্নমেণ্টে চেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্টে যেতিয়া কিছুমান প্লেনিং কৰে কিছুমান পলিচি বনায় তাৰ লগে লগে ষ্টেট গভৰ্নমেণ্টে বনায় নে নাই। ষ্টেট গভৰ্নমেণ্টৰ কিছুমান বিশেষ পলিচি বা কিছুমান বিশেষ থাকে কিছুমান বিশেষ কি বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি
কিছুমান বিশেষ আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ সেই থাকে আঁচনি থাকে। সেই আঁচনিসমূহ আমি কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় আঁচনি সংস্থা আছে তাৰ লগত আমি কাম কৰিব লাগিব। তাৰপিছত সংগঠিত সমৰ্থনৰ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে সমবায় ফেডাৰেলিজম বৃদ্ধি কৰে আৰু ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে নিৰন্তৰ ভিত্তিত প্ৰণালী সেই শক্তিশালী স্বীকৃতি দিয়া ৰাজ্যসমূহৰ এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে কাম কৰে। যিটো মই তোমালোকক কৈছো যে foster cooperation federalism through structured support initiative mechanism with the state on a continuous basis, recognition that strong state make a strong nation. এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰই কি কৰিব পাৰিব, এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ কেতিয়া গঠন হ'ব, যেতিয়া এখন ৰাজ্য কি হ'ব, খুব শক্তিশালী হ'ব। তাৰপিছত গাঁও পৰ্যায়ত কি কৰিব, এই পৰিকল্পনাসমূহ বিকশিত হোৱাৰ কামত গাঁও পৰ্যায়ত যাতে চৰকাৰে কাম কৰে তাৰ কাৰণে চাব লাগিব। তাৰপিছত নিশ্চিত কৰে যে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থ বা অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়, যিটো কোৱা হয় ensure the interest of national security and incorporation in economic strategy and policy. তাৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান আছে যেনেকুৱা ডিজাইন টু লং টাৰ্ম পলিচিজ প্ৰগ্ৰাম ইকুৱালিটি মনিটৰ দিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছ এণ্ড এফিচিয়েঞ্চি। কিছুমান আমাৰ কি লং টাৰ্ম পলিচি থাকে, কিছুমান আমাৰ কি শৰ্ট টাৰ্ম পলিচি থাকে। চ' লং টাৰ্ম পলিচিসমূহ বা শৰ্ট টাৰ্ম পলিচিসমূহ যাতে সুচাৰুৰূপে কাম কৰে তাৰ বাবেও প্লেনিং কমিশ্যনে কাম কৰে। দেন যদি আমি চাওঁ দীৰ্ঘম্যাদী নীতি বা কাৰ্যকৰী ডিজাইন কৰে আৰু সেইবোৰ সমানে নিৰীক্ষণ কৰে। কিছুমান কাৰ্য থাকে কি লং টাৰ্ম, কিছুমান কাৰ্য থাকে শৰ্ট টাইম। তো প্লেনিং কমিশ্যনে কিছুমান লং টাৰ্ম কাৰ্য কৰে, কিছুমান শৰ্ট টাইম কাৰ্য কৰে। কি কাৰ্য? অৰ্থনৈতিক সামাজিক উন্নতিৰ বাবে। শৈক্ষিক আৰু নীতি গৱেষণাৰ মাজত অংশীদাৰত্ব উৎসাহিত কৰা। মানে কি, তোমালোকক যদি encourage the partnership between the educational and policy research institution. যেটো আমাৰ পলিচি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউশ্যন থাকে, পলিচি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউশ্যনে কি কৰিব লাগে, যিবিলাক আমাৰ ৰিচাৰ্চ হয়, যিবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি কলেজত বা বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটত যিবিলাক আমাৰ ৰিচাৰ্চ হয়, সেই ৰিচাৰ্চসমূহে চৰকাৰে চাব লাগে আৰু সেই ৰিচাৰ্চসমূহৰ ভিত্তিত কাম কৰিব লাগে। তাৰপিছত create a knowledge, innovation and innovation national international expert. national international ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে, কিছুমান নলেজৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব লাগে। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰয়োজনীয় যিবিলাক আমাৰ সম্পদ আছে, সেই সম্পদসমূহ চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকৰ বিকাশৰ বাবে কাম কৰিব লাগে। তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ এক অত্যাধুনিক যিবিলাক আমাৰ সম্পদ কেন্দ্ৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰে, যি এক ভঁৰাল হ'ব পাৰে, বহনক্ষম বা ন্যায়সংগতভাৱে সুশাসন আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পদ্ধতিও হ'ব পাৰে, তাৰ বিষয়ে কি কৰিব লাগে, চাব লাগে। তাৰপিছত আমাৰ যে প্ৰযুক্তি আছে, প্ৰযুক্তি আপগ্ৰেডৰ লগত গুৰুত্ব দি কিনে আমাৰ কিছু পৰিকল্পনা কৰিব লাগে। ফ'কাছ অন টেকন'লজি আপগ্ৰেডেশ্যন। দেন কাৰ্যসূচীৰ কাৰ্যকৰী ৰূপায়ণৰ বাবে ক্ষমতা নিৰ্মাণ বা আৰু পদ্ধতিসমূহ, যিবিলাক আমাৰ ক্ষমতা আছে যিবিলাক আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে, এই কাৰ্যসূচীসমূহ কি আমাৰ কেনেকৈ নিৰূপম হ'ব, এই কাৰ্যসূচীসমূহ কেনেকৈ আমি কাৰ্যত প্ৰেক্টিকেলি এইবিলাক আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ওপৰত কি আমাৰ চাব লাগিব।
যদি এতিয়া আমি প্ৰথমৰ পৰা তোমালোকক চাওঁ যে তোমালোকে কি কি পঢ়িব লাগিব পৰীক্ষাত তোমালোকে আমি যদি পঢ়োঁ তোমালোকক আজি মই পঢ়াইছোঁ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া বা নীতি আয়োগ পৰিকল্পনা আয়োগ যদি পঢ়িছোঁ আমি তাৰে তোমালোকক মই যদি পৰিকল্পনা আয়োগ পঢ়িছোঁ তেতিয়া আমি পঢ়িব লাগিব যে কেতিয়া পৰিকল্পনা আয়োগ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল পৰিকল্পনা আয়োগ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1950-তে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল কিন্তু 2014 চনত সেইটো তাৰ নামটো সলনি কৰে আৰু তাৰ নাম সলনি কৰি এতিয়া কি বুলি কোৱা হৈছে নীতি আয়োগ বা NITI বুলি কোৱা হয় আৰু 2015 চনত নীতি আয়োগ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে নীতি আয়োগৰ আমি কি পঢ়িব লাগিব কোন তাৰ কম্পজিশ্যন পঢ়িব লাগিব কোন তাৰ অধ্যক্ষ হয় কোনে চেয়াৰপাৰসন হয় অধ্যক্ষ বা চেয়াৰপাৰসন হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উপাধ্যক্ষ কোনে হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত কৰে তাৰপিছত আছে কি সকলো ৰাজ্যৰ যিবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মন্ত্ৰী ৰাজ্যপালসকলক সদস্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে এইবিলাক আমি পঢ়িছোঁ তাৰপিছত এইখিনি বস্তু তোমালোকে পাৰিবা কোন কোন মানুহক মানে প্লেনিং কমিশ্যনত সদস্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে মই PPT দিছোঁৱে অলৰেডি তাৰপিছত আমি পঢ়িব লাগিব কম্পজিশ্যন তাৰমানে প্লেনিং কমিশ্যনৰ কি কম্পজিশ্যন হয় তাৰে কি কোন কাক লৈ গঠন হয় সেইটো পঢ়িছোঁ আমি তেতিয়া তাৰপিছত পঢ়িছোঁ আমি 7 পিলাৰ যে প্লেনিং কমিশ্যনৰ 7টা কি আছে পিলাৰ আছে সেইখিনি পঢ়িছোঁ সেই 7টা পিলাৰ কি পিপুল এক্টিভিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন এম্পাৱাৰমেণ্ট ইনক্লুশ্যন ইকুৱালিটি ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি জনসমৰ্থক বা এক্টিভিটি অংশগ্ৰহণ সশক্তিকৰণ NITI অন্তৰ্ভুক্ত বা ক্ষমতা বা স্বচ্ছতা এইবিলাক আমি পঢ়িছোঁ 7টা তাৰে স্তম্ভ পঢ়িছোঁ প্লেনিং কমিশ্যনৰ 7টা স্তম্ভ পঢ়িলোঁ আমি আৰু এই স্তম্ভবিলাক বিতংভাৱে পিছত আমি আলোচনাও কৰিছোঁ যে জনসমৰ্থক হ'লে কি হ'ব যে জনসাধাৰণৰ লগত খাপ খোৱা কিছুমান কি হ'ব লাগিব খাপ খোৱা কিছুমান পলিচি থাকিব লাগিব তাৰপিছত সক্ৰিয়তা বা অনুকূল যিটো নাগৰিকৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰত্যাশা আৰু সঁহাৰি বিচাৰি কি কৰিব লাগিব কিছুমান সক্ৰিয়তা বা অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব তাৰপিছত অংশগ্ৰহণ প্ৰত্যেক নাগৰিকে তাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব তাৰপিছত সশক্তিকৰণ মানে সকলো দিশতে কি কৰিব লাগিব মহিলাসকলক উন্নতি কৰিব লাগিব দেন অন্তৰ্ভুক্তি মানে ইনক্লুশ্যন কাক কৰিব লাগিব অনুসূচিত জাতি জনজাতি বা দৰিদ্ৰ বা OBC বা সংখ্যালঘু মানুহক আৰু তাৰ উপৰি সমতা কাক দিব বুলি কৈছে যুৱকসকলৰ বাবে আৰু স্বচ্ছতা বা চৰকাৰ কি হ'ব লাগিব ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হ'ব লাগিব তাৰপিছত আমি পঢ়িলোঁ যে প্লেনিং কমিশ্যন বা নীতি আয়োগৰ যিবিলাক ফাংচনছ নীতি আয়োগৰ ফাংচনসমূহ পঢ়াৰ পিছত তাতে আমাৰ কিছুমান ফাংচন পঢ়িলোঁ এতিয়া আমি তাৰে ৰেফাৰেঞ্চ কিছুমান পঢ়িব লাগিব যেটো হ'ল নীতি আয়োগ 2017 যিটো নীতি আয়োগ সেইখিনি তোমালোকে ৱেবছাইটত গ'লেই পাবা সেইখিনি পঢ়ি ল'বা নমস্কাৰ